al professor Livio Rossetti, che è stato professore di storia della filosofia antica in questo ateneo. Non lo dico per quanti lo conoscono, sono venuti a ricordarlo da tutto il mondo, è un convegno internazionale, ma come da più parti è stato sottolineato, senza doverlo dire, è un convegno che vede la presenza di massimi esperti e studiosi del pensiero antico in tutto il mondo. E questa presenza è dovuta certamente al desiderio da parte di tutti di ricordare e invitare a continuare a pensare sul pensiero antico il professor Livio Rossetti, che ringraziamo quindi già da subito, forse anche con un applauso. Sono il direttore, indegnamente il direttore di questo dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione. Non ho avuto la fortuna di avere come professore il professor Rossetti, perché al tempo c'erano due facoltà diverse, che era quella di lettere e filosofia e magistero. La nuova configurazione, come dico appunto anche per le giovani matricole, oggi sono presenti a questo convegno internazionale, hanno la fortuna di iniziare il proprio percorso di storia della filosofia antica con questo corso. Gli studenti del corso di laurea triennale per classe in filosofia e scienze tecniche e psicologiche. Questo orientamento ha caratterizzato l'attenzione degli studi filosofici principalmente sulla contemporaneità, ma questo non significa che non ci sia un'attenzione specifica, forse orientata in un certo senso, in particolare al tema del neos platonico, alla filosofia antica. Che indegnamente appunto ancora insegno io anche tra l'altro, ma attorno al quale tema, su cui poi vi inviteremo, riannodando i legami antichi, il professor Rossetti può poter intervenire, perché su questo tema saranno le prime lezioni dei nostri corsi, che mostreranno come dall'antichità sono i geni iniziali che in luce segnano le tracce del pensiero contemporaneo, non soltanto di quello filosofico. E non aggiungo altre cose, ma ricordo che la presenza del professor Rossetti a Perugia, se non sbaglio, ma sono facilmente corretto nel caso, è già dal 1966, quando il professor Rossetti con Convegno Fabro ha tenuto le prime lezioni su due autori che poi segneranno il suo percorso futuro, Eraclito Carmenia, se non sbaglio. Successivamente, poi sarà assistente di lavoro sempre qui a Perugia e inizierà i suoi studi su software. Mi permetto anche una cosa, c'è anche un responsabile informatico che ha seguito la parte tecnica di quel lavoro, per cui da giovanissimo studente qui a Perugia ho sentito per le prime volte il nome del professor Rossetti, che era software di computer, no? Che era un lavoro, per quanto uno dei primi lavori con Toolbook, però era un lavoro che ricordo mi affascinò molto, insomma, e comunque era ricco di contenuti e di lavori più seri, profondi, che il professore stava portando avanti. Ricordo anche la presenza di relatori internazionali che ricordano ancora un lavoro che il professor Rossetti ha fatto, precisamente nel 1989, quando ha realizzato qui il primo simposio platonico, che continuava una rete di relazioni in Messico, erano iniziali, il primo convegno sullo stesso tema. Un dettaglio, questo biografico e personale, le prime volte dicevo che ho incontrato il nome erano quelle, ma poi quando già giovane dottore di ricerca che va in Brasile, incontrai il professore con il quale avevo partecipato a un convegno di studi brillante sul platonismo di Simone Weil, e c'era qualcuno che mi ha detto: se conoscete per Perugia il professor Rossetti, perché abbiamo mostrato dei libri tradotti in Brasile che testimoniano una parte della rete di relazioni internazionali che è sorta intrattenere. Così nel 1983 poi è stato un professore di filosofia antica nella facoltà di magisterio, e quindi spero che entro questo anno riusciremo
a reivindicarlo anche per qualche appuntamento, magari sono gli autori che abbiamo detto prima, altri spontaneamente, ma anche soldi, che sarebbe molto bello. Come vi dicevo prima, sono presenti qui anche degli studenti, per i quali questa lezione, anche all'inizio, come dicevo, del corso che loro faranno il 25 settembre, una lezione particolare, difficile mantenere il livello delle relazioni che sentirete, ma per voi molto importante. Proprio per questo uno dei rappresentanti degli studenti verrà anche per porgere personalmente un saluto. Da parte mia, augurando un buon inizio dei lavori, ringrazio davvero il professor Rossetti per questa occasione e per la sua presenza. Buon pomeriggio a tutti, io sono Riccardo e lei è Cecilia e siamo dei rappresentanti degli studenti di questo Dipartimento di marzo. Siamo venuti proprio questo pomeriggio per ricordare il professor Rossetti anche come pilastro dell'insegnamento di storia della filosofia in questo dipartimento, che ha anche dato vita poi alla formazione della laurea interclasse che c'è tuttora a Perugia, che è unico nel suo genere. Siamo passati per anche farci vedere, dare un saluto del convegno e vi lasceremo un volantino che adesso passeranno a dare Cecilia al nostro collega. Grazie. Signore e signori, buonasera. Sehr geehrte Damen und Herren, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, questa è una conferenza internazionale di studi sul pensiero greco in onore del professor Livio Rossetti. L'introduzione è stata già fatta dall'esimio collega Massimiliano Maghenetti, direttore di questo importante dipartimento che è il frutto della fusione di vari dipartimenti, istituti, facoltà precedenti che i corsi laurea stanno riscoprendo grande successo all'Università di Perugia da qualche anno. E quello che spetta a dire, insomma, il percorso grafico di Livio Rossetti, voi lo trovate già alcune Alessandro Stato, magistralmente stampato per i tipi di Fabrizio Serra, nell'opuscolo relativo insieme alla corposa bibliografia ben 400 titoli, che è cosa da dire, a cura di Marco Becconi, che è presente qui tra i noi. Alessandro ancora è arrivato, ma io desidero ringraziare questi due colleghi che hanno dedicato mesi del loro tempo tra i loro numerosi impegni accademici o scolastici per redigere questi testi impegnativi, ma estremamente gradevoli da lettura. Io spero che questo sia uno dei doni più graditi a ciascuno di voi. E non ho quindi bisogno di ripercorrere i momenti salienti della biografia che loro hanno, perché qui ci sono suoi allievi, da cui mi onoro di figurare anch'io, ma non solo, collaboratori, colleghi e soprattutto amici strettissimi di lunghissima data, amicizie risalenti probabilmente all'età alla fine degli anni 70, inizi degli anni 80. Io ho preparato un canovaggio che si prepara di solito per, così dire, per mettere a posto la propria coscienza, ma non ho proprio il coraggio di leggere per introdurre i lavori di questo convegno, perché il mio cuore è pieno di considerazioni personali e scientifiche. Io sono stato allievo di Livio Rossetti dal 91 al 90, anzi dal 92 al 97, mi sono laureato con una tesi di laurea sulle superbie di Filodemo con il professor Rossetti, perché come correlatore di tesi, perché la tesi di laurea fosse in biologia all'Università di Perugia. Quindi la mia idea accademica scientifica si basa sull'intuizione del professor Rossetti, perché da lì poi ho sviluppato gli studi sul diverconesimo. Questo potrebbero dire altri colleghi presenti nello Stefania accanto a me. Il professor Rossetti è stato un grandissimo studioso di filosofia greca, un grandissimo promotore di iniziative scientifiche e culturali in città, nella regione Umbria, a livello nazionale e soprattutto a livello internazionale. Fondatore della Società Cattolica Internazionale, fondatore insieme ad altri illustri colleghi qui presenti nella Società di Studi Socratici Internazionale Association for Socratic Studies, cofondatore
consulente della fondazione dell'International Association for Presocratic Studies e fondatore dell'Etica. E per riassumere queste prerogative in una sola persona non è umanamente possibile. E questo però è la realtà, è la realtà dell'uomo che noi ci troviamo, scusate, mi sto un po' perduto. E io per un po' di anni ho perso i contatti con Livio Rossetti per seguire la mia strada, la mia carriera, che non coincide esattamente con gli interessi scientifici, perché il professor Rossetti per ciascuno di noi ha i propri interessi scientifici, ma la traccia che ha lasciato in me, la figura di un uomo studioso, è stata indelebile. Noi con questo evento così importante dell'Università che l'ho ospitato per decenni, dove ha iniziato il suo magistero a contatto con illustri studiosi di Aristotele, di Poderti, di San Tommaso, con Aurelio Fabio, di gnoseologia classica o di logica etica, Antonio Livi, Edoardo Mirri, i nomi sono tanti. Sono persone che qualcuno di noi ha conosciuto, di cui forse ha avuto l'onore di frequentare lezioni, ma con cui il professor Rossetti ha collaborato, di cui è stato assistente o collega alla pari. Questo ha dato da solo un percorso però completamente originale sul piano scientifico rispetto a questi illustri studiosi. Siamo partiti dalla fine parmenide, avete visto, per arrivare subito a Socrate, fin dagli anni 70, la letteratura socratica, soprattutto quella inedita meno conosciuta. Ci tengo molto anche a dire che il professor Livio Rossetti è il primo in Italia che si è occupato di papiri filosofici, pubblicando, cosa pubblica che rara, le edizioni critiche dell'inizia di Eschi e di altri papiri in Zeitschrift für Papyrologie Integrati, che ho detto tutto, una rivista solo per papirologi, in Arachisches Museum für Philologie in Egyptus, rivista solo per papirologi, di solito documentalisti, non papirologi documentari, non papirologi letterari, tantomeno filosofici. Ha collaborato alla grande impresa del corpus dei papiri filosofici greci latini, e questo è un settore di ricerca un po' settoriale per la verità, scusate il gioco di parole, che vi propongo di proseguire attualmente io con il mio gruppo di ricerca, e l'ispirazione di questo genere di studi che da Livio Rossetti. Però Livio Rossetti innanzitutto è grande studioso di Socrate e di Platone, e domani sera Devagna, in questo ameno della provincia di Perugia, ricorderemo proprio la fondazione del settembre del 1989 durante il secondo simposio platonico della Società Internazionale, dell'Associazione Internazionale dei Platonisti. Fondazione che è stata ben figurata, ovviamente, corale, e erano presenti numerosissimi legati a tutto il mondo, e alcuni di questi padri fondatori sono qui presenti, e io vi saluto molto cordialmente, anche a nome del lontano. Ricorderemo quell'evento, un'intuizione che ha avuto una grandissima fortuna, ma tutte queste cose, l'organizzazione scientifica, la promozione culturale, potrei ricordare l'amica Sofia, la filosofia per i bambini, l'attività con le scuole secondarie, dove abbiamo alcuni docenti, insegnanti delle scuole perugine e umbre, la filosofia per le scuole secondarie, per le alunni delle scuole secondarie, e poi soprattutto l'informatica umanistica. Questa è una cosa di cui Livio Rossetti è stato pioniere in Italia in campo filosofico. È stato menzionato prima nella Socrate, il titolo è computer, sono stati prodotti altri ipertesti anche in Cartesio, Leibniz, Spinoza, uminenti molto pregevoli. Alla metà degli anni 90 il professore ha insegnato informatica, pur essendo titolare della cattedra di storia della filosofia antica per 11 anni presso lo studio generale, e ha iniziato a fondare laboratori di informatica umanistici, e lasciando anche un discepolato importante, l'attuale capo ufficio stampa dell'Università di Perugia, che è stata presente fino a pochi istanti fa, anche se dovuta assentare per ragioni di servizio, è stata allieva del professor Rossetti. L'entusiasmo e la passione con cui ha congegnato la campagna stampa dell'Ateneo Perugino,
dipende anche dalla stima che avete sui confronti. Qui ci sono altre persone, altri tecnici, docenti che hanno lavorato con lei anche a questa impresa negli anni passati e le fanno sentire tutta la loro stima e la loro vicinanza. Io mi devo fermare qui. Ora noi entreremo in argomenti piuttosto tecnici con gli studenti, che ringrazio per la loro presenza, ma l'ultimo ringraziamento, non ultimo per l'importanza, per il direttore del Dipartimento di Studi Filosofici Sociali, il professor Massimiliano Benedetto, caro amico, per tanti anni abbiamo condiviso molte cose, fatto studi insieme, anche con lui ci siamo perduti e poi ritrovati recentemente, che ci ha messo a disposizione questo luogo per la prima sessione del convegno, che è patrocinato e coorganizzato dall'Università di Perugia insieme all'Università di Pisa, e che ha fatto in modo che foste presenti anche voi, in quanto trattasi di un'attività di orientamento. Ma l'iniziativa, l'idea poteva essere più appropriata, perché proprio Livio Rossetti ha improntato tutto il suo magistero al rapporto diretto con gli studenti. Rapporto diretto con gli studenti. Io ricordo che c'era un problema di sovrapposizione di lezioni nel 91, il primo anno degli studi universitari, di sovrapposizione del suo corso, professore, con un altro corso importante, credo, letteratura greca, pensiero, non ricordo bene. Lo chiamai a casa il professor Rossetti, anziché io da giovane studente sprovveduto, e andai a guardare l'ente telefonico con Livio Rossetti, lo trovai, lo chiamai e chiesi: professore, come si fa a risolvere questo problema? Perché io assolutamente intenzione di seguire il suo corso, lui anziché arrabbiarsi e liquidare il 448, invece si mise a disposizione e fece tutto per risolvere il problema di sovrapposizione che poi in parte fu anche risolto. Quindi sono cose che oggi neanche si potrebbero fare. E allora si facevano, c'era questo rapporto diretto e che io auspico che continui ad esserci tra il docente universitario e gli studenti, che deve essere un rapporto di collaborazione, un rapporto di magistero, ma deve essere anche un rapporto umano, Livio Rossetti è improntato tutto il suo magistero da rapporti umani stretti, cordiali, ma anche rispettosi dell'idea altrui, pur pienamente convinto delle proprie, sul piano filosofico, sul piano morale, culturale, eccetera. E mi spiace che dagli studenti ora parleremo di filosofia antica, che ovviamente il corso di filosofia antica c'è, è assicurato dallo stesso professor Marianelli, quindi molti di voi lo seguiranno. Questo sarà una specie di introduzione e che al corso di filosofia antica che alcuni non seguiranno, o di storia della filosofia. E ritengo anche dire questo, tipo un auspicio anche per il futuro della filosofia antica in generale, in Italia e in Perugia, perché insomma in passato la filosofia antica è stata molto importante a Perugia, non mi sono ragioni per credere che deve continuare ad essere così anche in futuro. E questo è un evento di ottimo auspicio per la crescita del nostro settore disciplinare, delle nostre società scientifiche, che sono qui rappresentate dai presidenti pro tempore delle associazioni scientifiche internazionali di cui ho parlato e che saluto molto cordialmente, ci onorano la loro presenza. E con questo io veramente lascio la parola al primo di questi presidenti, cioè il professor Richard Kiran, come Kiran, che è l'attuale presidente dell'International Association for Philosophical Studies, docente a Pomona College, e noto studioso di filosofia presocratica dalla fine degli anni 70, quando compilò la famosa bibliografia recensita proprio da Livio Rossetti. Vi lascio la parola e seguiremo con attenzione gli interventi. Alle 5:30 è prevista una pausa caffè di fronte all'ingresso dell'aula. Grazie. Grazie a tutti. Yes, you can speak. Okay. Well, it's a great honor to me to be present, invited in any capacity, but particularly to
head up the first session of this wonderful opportunity. Livio Rossetti for all that he's done to philosophy, for education, and in other ways that were just described. So let me go right to the speakers, and we will be very close to the scheduled time limit on penalty of death. So we can start with Daniel Graham, professor of philosophy at Brigham Young University in Utah. Thank you. Now, thank you very much. Happy to be here on this wonderful occasion. Okay, between heaven and earth, revolutions in early Greek cosmology. Now, start with a quotation. Every inquiry into the universe is divided into astronomy, meteorology, and geology. The first study examines the nature, size, and shape of the fires that surround the cosmos. The second study treats of phenomena between heaven and earth. The third study examines both bodies of water, lands, plants, and crops. By the Hellenistic period, cosmology, which had received so much attention from early Greek philosophers and scientists, had divided them up into three component studies that we recognize today: astronomy, meteorology, and geology, investigating respectively phenomena of the heavens, phenomena of the atmosphere, and phenomena of the earth. The study of the cosmos came about as a conclusion, conscious departure from the mythological models of the world, which left their own marks in the new study. Professor Livio Rossetti, to whom I dedicate this paper, has spent much of his career studying the theories of early the Greek cosmos and adding to our understanding. The evolution of cosmology has its own interesting story, which in some way anticipates the advances of the so-called scientific revolution of the early modern period. It is often assumed that scientifically interesting theories do not arise in Greece until at least the late Hellenistic period. I beg to differ. Like Professor Rossetti, I believe that there were important conceptual breakthroughs among the pre-Socratic philosophers. As evidence of this claim, I shall here offer a sketch of the very Greek science of cosmology and how it came to be. And this will be more of a survey than a tight argument, but here goes. The integrated cosmos. Models of the cosmos from the 6th century BCE offer a highly integrated picture of the world. I shall start with the model of Anaximenes because we have a reasonably detailed view of his cosmology. The Earth is a thin disk of air surrounded by water, a disk surrounded by air and floating on a cushion of water. Above it, the sun, the moon, and perhaps this planet circle about, blown like leaves in a circular wind. And
The free-moving bodies circulate in a roughly horizontal path, disappearing behind high mountains to the north, as for instance the sun does when it sets. Above the earth there is a dome of condensed air like a felt cap which rotates. The fixed stars are attached to the dome like nails. In Anaximenes' chemistry, there is a series of 7 basic stuffs, which can be ordered by their density. Fire is the most rare, air slightly denser, then successively wind, cloud, water, earth, and finally stones. In his cosmogony, originally there was only air, the default state of matter. Gradually, the earth condensed, providing a platform for other stuffs, so that the atmospheric phenomena could occur regularly. Indeed, it appears that the heavenly bodies arose from the vapors produced by the earth, providing matter and then fuel for the heavenly bodies. Aristotle bears witness to this type of theory while criticizing it. Everyone before me who supposed that the sun was nourished by the moist was being ridiculous. And for this reason, some claim the sun makes its turning, solstices, for the same places cannot always supply its nourishments. Just as ordinary fire burns as long as it has fuel, and the moist is only fuel for fire, so they assume the rising moisture reaches as far as the sun, and it is drawn up like the fuel of ordinary flame as the basis of their explanation. In the view of Anaximenes and other natural philosophers of the 6th century, the cosmos was a kind of closed ecosystem in which vapors rising from the earth fed the heavenly fires, which in turn warmed the earth and released more vapors. As one Hippocratic author explains it on the slide there, the path of the sun, moon, and stars is through the air. For air is the fuel of fire, and fire deprived of air would not be able to survive. So thin air supports the everlasting life of the sun. In principle, the freestanding bodies are made of light texture that allows them to be moved like currents of air. Anaximenes' bodies are like leaves, or as I prefer to say, like kites, like aquiloni. The phases of the moon presumably can be understood as views of the fabric of the moon from different angles. Xenophanes has a vast earth with multiple suns moving across them, a new one emerging from the east every day. Eclipses occur when the sun traverses an area in which the atmosphere is devoid of moisture to fuel it so that the light is extinguished. According to Heraclitus, the heavenly bodies are composed of a bowl-like structure with fire burning in it. If we imagine the fire to be spherical in shape, we can picture the sun or the full moon. The phases of the moon are caused by the slow rotation of this opaque bowl underneath it or behind it, blocking parts of the fire. Eclipses are caused by a relatively rapid rotation of the bowl of the sun or the moon. In the meantime, the fires are fed by vapors from the earth so that the sun is new every day. On this model, if the sun travels too far north in the summer or too far south in the winter, it runs out of fuel and so must reverse its path, ensuring a continuous cycle. Below the heavenly bodies, wind or fire can be trapped in clouds from which it bursts out to produce lightning and thunder. Moist vapors arise from the Earth's surface by evaporation and fall again by condensation. Thus, there is a kind of harmonious interplay of forces and elements from the Earth to the stars. In the words of Lucretius, the sun's flame grazes in the azure pastures of the sky. The cosmos is like a grand ecosystem cycling elements through physical and chemical processes. The heavens divided. This conception began to fall apart in the early 5th century BCE. The one philosopher whom we might think of as least empirical of all
thinkers, namely Parmenides, made the observation that the moon gets its light from the sun. In the scientific or quasi-scientific part of his poem, he speaks of the moon as a light by night wandering around the earth with borrowed light. It gives the evidence the moon is ever gazing towards the rays of the sun. In other words, in all its phases, the luminous part of the moon is always facing the sun. If you watch the dance of the sun and the moon for a lunar month, you will see that the moon grows as its angular distance from the sun increases. The thin crescent grows larger as the moon moves eastward and farther away from the setting sun, becoming a full circle when it is in opposition to the sun and rising as the sun sets, after which it shrinks as it moves farther to the east and toward the rising sun. Suddenly the lunar cycle makes sense. The moon is a spherical, dark, opaque body, closer to the earth than the sun. We see it only when it is illuminated by reflection of the sun's rays. For another theory of the moon's light, such as that but only Parmenides' explanation made scientific sense. The spectrum and almost all philosophers. It was a discovery all the theories of lunar light. It may be, as Professor Rossetti believes, that Thales came up with this theory earlier, but if so, nobody got it until after Parmenides. It sort of disappeared, or if Thales advanced it until the time of Parmenides when it caught on. So, moreover, when Anaxagoras adopted the theory, he found that it was more powerful than Parmenides had imagined, for it held the key to explaining eclipses, both solar and lunar. If the moon is a dark body approximately the same apparent size as the sun, then during the new moon it is lurking in the vicinity of the sun, so that the part of the moon that is in shadow is facing the earth. If the moon should pass between the earth and the sun, it would then block the sun's light, resulting in a solar eclipse. During the full moon, on the other hand, the moon and the sun are in opposition, with the sun all right, during the full moon, on the other hand, the moon and the sun are in opposition, with the earth lying between them. If the three bodies lined up precisely, the earth, which was thought to be much larger than the sun and the moon, would block the sun's ray to the moon, resulting in a lunar eclipse. On this model, solar eclipses can happen only at the time of the new moon, lunar eclipses only at the time of the full moon. The theory of eclipses resulting from this chain of reasoning would be easy to refute if eclipses happened at times they should not in this theory. But it turns out they never do. They have not defied this law from something like 480 BC till the present. These two new explanations proved themselves almost immediately, including during the solar eclipse of 478 BC. The moon from the light. The moon gets its light from the sun, according to Parmenides' theory of heliophotism. Eclipses are caused by the blocking of the sun's light to the earth and of the moon, according to Anaxagoras' theory of antipraxis. If that is so, then the sun must be farther from the earth than it is from the moon. So, moreover, the sun and the moon both pass under the earth at times in order to maintain an opposition of 180 degrees.
Hence, the movement of the heavenly bodies cannot be confined to the space above the flat earth, as Anaximenes and Xenophanes suppose. Furthermore, we now can prove that the sun is not extinguished at night, because around the time of the full moon, the moon is shining all night long. Thanks to it, must be many times greater than what could be provided by some atmospheric jet stream. What is needed is a powerful cosmic vortex. Moreover, we must suppose that the fires around the sun and the stars must have some other source than evaporations from the earth and the seas. They must be caused by friction or some fiery matter distinct from what is found in the atmosphere. Of course, there had been inventive theories of natural phenomena for as long as natural philosophers have been explaining them. What was striking about heliophotism and antiphraxis was the fact that they almost immediately replaced other theories. After Parmenides and Anaxagoras published their theories, there were no more hypotheses. There were no more theories of how the moon how the moon shines, or how the sun, how eclipses happen. Philosophers from Empedocles to Aristotle simply reasserted heliophotism and antiphraxis. Aristotle recognized the theories as paradigms of scientific explanation in his posterior analytics. They were accepted by mathematical astronomers from Aristarchus to Ptolemy and were taught in introductory astronomy textbooks like that of Geminus. And they are still taught in elementary astronomy textbooks today. They've never changed, despite what many anti-realist interpreters of science want to say. There are real scientific discoveries, and this is the first great one. The discoveries were even heralded by heavenly events. The eclipse, solar eclipse of 478, an annular eclipse, came at the time of the new moon. The eclipse path passed almost exactly over the Peloponnesus, as you see on the map there, and then over Athens and central Anatolia. When Anaxagoras estimated that the diameter of the moon was about the size of the Peloponnesus and that of the sun was greater, he seems to have believed that the great distance of the sun from the moon would project a shadow the size of the moon on the earth. In fact, the shadow is a narrowing cone, so the sun is a lot bigger than the Peloponnesus, but it's a clever piece of deduction with some good science behind it. In about 466, a large meteor fell to Earth during daylight hours, striking near Aegospotami in northern Greece. It left a meteorite the size of a wagon, which became a tourist attraction down to the time of the Roman Empire. Instead of saying Zeus had thrown a rock at Earth, as Homer would have done and did in one place, the people said that Anaxagoras, the philosopher, was vindicated in his theory, unique among scientists, that there were massive bodies in the sky. Meteorology, the science of the atmosphere. Theories of lunar light and eclipses were a revolutionary advance that rendered obsolete most 6th century theories of the heavens. They also severed astronomy from meteorology once and for all. It might lead us to reject the nascent study of meteorology as fallacious and deceptive. But we should not be too hasty. In some ways, the study of atmospheric phenomena was from the outset more promising than that of the heavenly bodies. Let's go back. Anaximenes, excuse me. According to him, the winds are generated when the air, having been concentrated, is carried along. Being collected and compacted, still more clouds are generated and thus water. Hail is produced when water from clouds is frozen as it travels downward, and snow and more moisture-laden particles get congealed. Lightning is produced when clouds are rent by the force of winds, for when they are rent, the flash is bright and fiery. A rainbow is produced when rays of the sun fall on the thickened air. Anaximenes' theory, which seems to be similar to that of his predecessor Anaximander,
portrays a cycle of moisture and vapors which produce winds, clouds, and precipitation as they are more condensed, while they produce water, while water in seas, lakes and rivers yields air by evaporation or rarefaction. In Anaximander and Anaximenes, lightning is produced by air bursting out of clouds and tearing the fabric in the process in a kind of outburst theory. Although the early Greek thinkers offer many variations and details of this general picture, the overall theory remains remarkably stable from Anaximander to Aristotle, and through Aristotle's influence to later antiquity. As Charles Kahn once said, in its larger as well as its more restricted sense, meteorology is of Milesian origin. In fact, the transitions between water and clouds can be seen as mist arises from cool air moves over warm water at times, and at other times clouds seem to descend over land. The outburst theories of lightning and thunder supplanted mythical accounts of Zeus hurling thunderbolts at the sky. Anaxagoras makes some interesting additions to the theory of storms. He says that lightning comes from the upper ether, which he calls fire, falling down from above. Now the flash of this fire is lightning, and the sound and hiss of its quenching is thunder, so that lightning really occurs before thunder, just as it is supposed to. Unquote. He goes on to develop the correct account of hailstorms. According to him, hail results from, quote, clouds being pushed up to a higher altitude, where it is colder owing to the fact that the sun's rays reflected from it do not reach there, from the earth do not reach there. So when the water arrives there, it is frozen. That is why hail occurs more in summer and in hot climates. The heat has a greater tendency to push the clouds above the earth. This seems to be the first recognition that thunderstorms develop in clouds that expand vertically. Anaxagoras may also be the first philosopher to posit a realm of ether in the upper atmosphere, a theory that Aristotle would develop in important ways later on. Down to the time of Aristotle, phenomena on the surface of the earth continue to be treated in the nascent science of meteorology. Aristotle includes the studies of the seas and the earthquake in his treatise Meteorologica. He develops a theory of weather in which there are two kinds of exhalation, as he calls it, a moist one consisting of air which participates in the water cycle of evaporation and precipitation, and a dry one that accounts for wind and violent storm events, which seems to emanate from Earth. Earthquakes, according to him, are generated by bursts of dry exhalation that enter and exit from openings in the Earth's surface. So there is an important sense in which the Earth is part of the ecosystem and the weather system. Meanwhile, Aristotle studies heavenly phenomena separately in his treatise On the Heavens, with the cosmos represented as a series of concentric spheres, beginning with the spherical Earth, surrounded by a layer of water, namely the oceans and seas, which in turn is surrounded by a layer of air, the atmosphere, on which weather phenomena occur. Above this is a layer of fiery matter, consisting mostly of the dry exhalation. And above this is a fifth element, which he identifies with the popular notion of ether, in which there is no change, no birth, death, or decay, but only locomotion of the everlasting heavenly bodies. The heavenly bodies, their relationships and motion are the proper objects of astronomy, which is a kind of physics and metaphysics, has a kind of physics and metaphysics different from that which operates below the moon, where there are birth, death, growth, decay, and death. If Aristotle's theory of concentric spheres seems schematic and artificial, it does capture some very important features of the cosmos. It explains one division
Quote, "It is important to understand that of which we call the air is the part of the earth, which we call the air. The part of the earth, part near the earth is moist and hot because of having both evaporation and dry exhalation from the earth, while the part above is hot and dry. And vapor is potentially water, exhalation potentially fire. And this must be the reason that in the upper region clouds do not form. There is no air there, but only fiery matter. In fact, clouds do not form in the upper atmosphere. We can see the transition area between the lower and the upper atmosphere at the flat tops of tall thunderclouds. In this modified diagram, meteorologists call this area the tropopause, which marks the divide between the troposphere below, where all weather events happen, and the stratosphere above, where there is not enough water vapor for cloud formation or oxygen breathes, for that matter. So, and that's where jet airplanes fly, kind of in the tropopause. So even if Aristotle's chemical analysis is erroneous, his meteorological discrimination is correct. Aristotle thus divided the atmosphere into a lower region in which ever-changing weather patterns prevail, and an upper region in which there is a circulation atmosphere influenced by the notion of heavenly bodies, but no weather events. There is, however, an even more significant division between the upper atmosphere and the realm of the heavenly bodies. Aristotle realizes that the light from the heavenly bodies cannot adequately be explained by the combustion of atmospheric vapors, not even those of the fiery matter that occupies the upper atmosphere. He posits the existence of the fifth element, which he identifies with what the poets call ether or ether. In the heavenly body, in the heavens proper, the four elements, namely earth, water, air, and fire, do not exist. These so-called elements these so-called elements are not really permanent building blocks of the lower world, as Empedocles supposed, but represent states of matter which are transformed into each other. For instance, water, which is wet and cold, when heated becomes wet and hot stuff, which is air. Air, when dried out, becomes dry and hot stuff, fire. And fire, when cooled, becomes cold and dry and cold stuff, namely earth. And earth, when moistened, becomes cold and wet stuff, water. The fifth element, by contrast, never changes its character or identity. It is always the same element. So the heavenly bodies are eternal, their motion is everlasting. In his treatise on the heavens, Aristotle focuses on the natural motion of the fifth element. But in physics 8, he explains the heavenly bodies and is instigated by a first unmoved mover, a divine being who inspires the motion of heavenly spheres. In any case, the kinematic theory of heavenly bodies is completely different from that of the bodies below the moon. The earth is a heavenly body. There is, however, one realm that remains anomalous for Aristotle. What about the status of Mother Earth, Gaia, in the Homeric poems? In Aristotle, she is large but finite sphere, located at the very center of the cosmos. All downward motion, heavenly bodies in centripetal, aimed at the center of the cosmos, which coincide with the center of the earth. All upward natural motions of light bodies are centrifugal, upward and on an imaginary line away from the center of the earth. Aristotle's earth is the focal point and anchor of his cosmology. In On the Heavens, Aristotle argues that if the earth were displaced from its home at the center of the cosmos, or its contents unevenly distributed, it would inevitably return to being a sphere at the center. It is a unique body, sui generis, not a planet or a star or a sun or a moon, by virtue of its central location and But we need to back up for a moment. How did the earth, which in almost all of its incarnations in pre-Socratic philosophy was flat, come to be spherical? Indeed, not only for the early Greeks, but for the Egyptians, the Babylonians, the Chinese, all of whom were better students of the heavens than the Greeks, it was also flat. The earth looks flat.
where its surface is unimpeded, especially in the seascape, the horizon looks straight and the surfaces appear flat. So how did Aristotle and his generation of Greek theorists arrive at flat, at a spherical Earth? We cannot follow the development in detail, but we can identify the first theorist to propose the account. It was Parmenides. Again, the thinker who to all experiences was the most anti-empirical of the early Greek thinkers, proposed an amazing hypothesis. In the case of the Earth, we do not have his own words or his own reasoning, if he supplied any. It is possible, of course, that he made the proposal for aesthetic and a priori reasons, where he certainly was captivated by the spherical model of things. Unlike his theory of heliophotism, his spherical Earth theory was not an immediate success. Anaxagoras, who accepted Parmenides' heliophotism and developed it into Antiphraxis' theory of eclipses, rejected the spherical Earth. He argued that if the Earth were spherical, we would see a curved horizon. But the horizon is straight, so the Earth must be flat. Leucippus and Democritus provide different accounts of a flat Earth. Only in Plato do we again meet a spherical or roughly spherical model of the Earth in the Phaedo, along with a fanciful exposition of subterranean passageways and dwelling places for disembodied spirits between incarnations. Plato's Earth is vast and variegated, but finite in extent. We humans are like frogs in a pond looking up at the heavens from cavities in the Earth. Plato's account is more imaginative and scientifically rigorous, and his motivation may be more aesthetic than empirical. With Aristotle, however, we do get a rigorous and scientific defense of the spherical Earth. His dynamical theory entails the sphericity of the Earth, distinguishing between natural motions and constrained motions, that is, between motions inherent in elements and those impressed on them from outside forces. He determines that only natural motions are constant enough to determine the structure of the cosmos. As the heaviest element, the Earth moves toward the center of the cosmos and will displace any other element occupying its natural place. Furthermore, the agglomeration of particles of Earth will so position itself that the center of mass will coincide with the center of the cosmos. Besides the physical argument, Aristotle supplies two powerful arguments concerning offering empirical proof of the sphericity of the Earth. These are also scientifically sound arguments. The first is a lunar eclipse, in which we see the shape of the Earth projected in a shadow cast upon the moon's surface. It is always circular, no matter what position the moon is relative to the Earth. If the Earth were flat, when a lunar eclipse occurred near dawn or dusk, as sometimes is the case, the shadow of the moon would form a straight line, but it doesn't. That never happens. Furthermore, by moving north or south on the Earth, we see a change in what stars are visible near the horizon, as would not happen on a flat Earth. These are, in fact, sound scientific arguments. Aristotle cites unnamed mathematicians that have calculated the circumference of the Earth to be 400,000 stades, where a stade is a measurement about 600 feet. This indicates that some mathematical astronomers had accepted the sphericity of the Earth, and for reasons such as Aristotle advanced, and that they were working on ways to measure the size of the Earth already. A century later, Eratosthenes would estimate the Earth to have a circumference of 252,000 stades, a figure that is close to the modern equivalent measurement using a reliable method, although there are some fudge factors thrown in. No other ancient civilization seems to have recognized the sphericity of the Earth, much less offered a correct estimate of its size. The Earth was now established as a special heavenly body that occupied the center place of the cosmos, surrounded by the moon, the sun, the planets, and the stars. It was beginning to emerge that the cosmos was a vast expanse, even if it was still thought by most to be finite in extent. The atomists had already proposed a model in which there were multiple cosmoi or worlds in an infinite space.
Aristotle's picture of a single cosmos with the Earth at the center would prevail throughout antiquity. A century later, after Aristotle, already I'll go back to the late 5th century. Already Aristotle had made an Earth planet orbiting around the central fire in his cosmology. A century later, Aristarchus of Samos would propose a heliocentric theory in which the Earth orbited around the sun. This theory would be rejected as requiring the rapid motion of Earth that was not evident to observers. In any case, the Earth was now viewed by scientific astronomers as a spherical body, like all the heavenly bodies, and occupying a special role in the cosmos. It was worthy of study in its own right, not just as a platform for weather and seasons. Conclusion. By the time of Aristotle, the lines of an almost modern cosmology had emerged. The Earth was a large sphere covered in large part by seas and supporting an atmosphere of air and other exhalations. There was a lower atmosphere, which we now call the troposphere, in which clouds formed and recycled water to the Earth's surface. Above was a region of fiery stuff, which did not generate clouds or participate significantly in the water cycle, in what we now call the stratosphere. Above that was a realm of the fifth element, popularly known as the ether, in which heavenly bodies traveled in endless circles, driven by the natural motion of the ether and by the attraction of the unmoved moving. There were laws of motion for the heavenly bodies, laws of transformation and action for the sublunary bodies, and laws of action for the Earth itself, as both a heavenly body and the foundation of the biosphere that flourished on the surface of the Earth and in the troposphere. Scientifically minded theorists had correctly explained the source of the moon's light, the cause of eclipses, both solar and lunar, the causes of the seasons and weather patterns. They had deduced the shape of the Earth and set in motion procedures for measuring its circumference and its distance from other heavenly bodies. They had even glimpsed the possibility that the Earth might not be the center of the universe. They had managed also to find a place for reason and divine direction in the everlasting pattern of the cosmos. The impetus for this change came not from mathematical astronomers of the late Hellenistic period, as is often assumed by historians of science, but from pre-Socratic theories that proved themselves and opened the door for mathematical studies. Thank you. Good question, Barbara. I wish I had a good answer for that. There's kind of a blank here between Parmenides and Plato.
And it looks like there were mathematicians who were working on this sort of thing. I don't know of any scientific arguments for this before Aristotle's. There may have been some in circulation, but we don't have a record of that. And certainly there's an attraction to having a spherical Earth. Once you get something like this idea, you don't have to worry about falling off the edge. There's various, kind of topographical advantages and so forth. But I just don't know if anybody has, ideas. I'd love to hear them of, what other things might have motivated this besides the actual things that we have mentioned here. And this is what we talk. I have a question about the trees. When you saw the diagram of the trees, you drew a circle around the earth. That's fine. When you get to the mountains, I suspect any kind of a circle has to go. Because the Novelist talks about Earth going down by infinitum, and surely you also have to do this, even though we don't know exactly at the moment, has to do this also for air. Because I was just the morning saying he's got Earth, and air is infinite. And so it looks like, in addition to novels, we've got the most fanatical kind of flat Earth theory. Flat Earth, that's going on and on and on. We don't know how far, but it just goes on and on. So these mysteries show up in this epistemology. And what was going on before the novels? All of these theories that have a flat Earth, how far did it go? Yeah, good question. But I agree. I mean, I think I have the same model you do of this, and I don't know if you're going to speak about it later, about Xenophanes' flat Earth in your talk, but again, it's a very weird theory if that's right. I mean, it's like the Earth is infinite in every direction, so the moon, the sun and moon that we're seeing is always coming from somewhere else, from this direction and going that direction, and or east to west. It comes from east to west, but it's a new sun every day in a different sense from, I suppose, this is one where there's some sort of matter here that's fiery matter that passes over us every day, but it's a different sun, and there's suns of one, suns of two, suns of three. Every day it comes, there's a similar formation that comes along, but we've never seen this particular sun before, we've never seen this particular moon before. And I kind of suspect myself, and I know this isn't Livio's theory, but that Thales might have a notion of a vast sea with a kind of raft-like Earth floating on it, like that. I know Livio has criticized that view, and that'd be nice maybe if he didn't hold the view, but it's possible he held the view kind of like that. So this will be out of time. We run out of time, and Alberto is waiting probably online in Spain. So let's thank Livio for some time. Professor Barnabé, ¿me escucha?
¿Escucha? Wait just a moment. Ci mi Try sente speaking. la mia voce? Si sente la mia voce? Try speaking, please. Yes, I am working, but I am talking, but it's not. Si senti? Si senti? Io ho attivato il mio micro. Try speaking, please. Io ho attivato il mio micro, ma si senti? Sì. Ah, vabbè, magnifico. Sì. Bueno. Perfetto. Comincio? If you want to introduce him. This is another old friend of mine, Alberto Bernabé. We go back a long time. Nice to see you, Alberto. I'm very sorry that you cannot be here today, but at least we can see your smiling face. Much larger than life on the screen. It's intimidating, I must say. In any case, thank you for participating in this wonderful occasion honoring Livio Rossetti. We're going to be speaking about something quite interesting and different, I think, from most of the rest of the speakers. The Emsica versus Apsica. Anima e cibo, ortici e categorici. Bene? Innanzitutto vorrei esprimere la mia gratitudine per... Si senti? Sì. Sì. Vada pure avanti. Va bene. Innanzitutto vorrei esprimere la mia gratitudine per l'invito ad accompagnare un collega e a lunga data esistente meritato. E per me è un onore mi ha impedito che avrei voluto. Nei testi legati alla sfera ideologica dei pitagorici e degli orfici è documentata tra cibi descritti dotata di anima e altri definiti apsica, quindi di anima. Distinzione che sostiene l'idea che solo il cervello riesce da mangiare e tuttavia nessuno di questi due aveva essenzialmente questo significato e erano la creazione di tali movimenti filosofici e religiosi, ma nei loro primi usi e nel tempo è documentato da Erodoto e Apsicos da Archiloco, esprimevano varianti di opposizione con un altro significato. È chiaro quindi che entrambi i termini si specializzarono in ambito orfico e pitagorico dopo aver subito un processo di modifica del loro significato, ma al di fuori di questi ambiti continuarono con i vecchi significati e formarono nuove posizioni. In questo lavoro esaminerò a grandi linee le basi degli ambiti in cui si articola la nuova posizione, i termini tecnici dei pitagorici e degli orfici contro la vecchia da una prospettiva filosofica e religiosa e delineerò alcune nuove opposizioni. Tuttavia, osservo che la questione è sfascettata
è che esistono migliaia di documentazioni su questi termini, il che non mi permetterà uno studio esaustivo, ma mi costringerà a concentrarmi su alcuni punti essenziali. Nei loro usi più antichi, empsychos e apsychos formano un'opposizione di due termini per indicare che l'essere di cui ciascuno è predicato rispettivamente è vivo o morto. Basterà una manciata di esempi. Prego di vedere il handout. Nel primo, da Simonide, il poeta oppone il memoriale senza vita al defunti che furono vivi e segna il netto contrasto ponendo i due termini in successione. Nel secondo, tratto di Eschilo, testo 2, a psychois, i senza vita, si riferisce ai defunti che sono destinatari di un sacrificio di sangue che viene qualificato come la bevanda che è loro propria. Euripide utilizza apsychos anche nel contesto di un sacrificio nel testo 3 e qui, analogamente al testo precedente, sembra indicare che un essere che è stato violentemente privato della vita è l'unico dono possibile per un altro essere senza vita. Da parte sua, Sofocle, alla fine dell'Edipo a Colono, ci presenta Edipo che vuole vedere Teseo e teme di non essere più in vita quando Teseo arriverà, è il testo 4. Nell'Elettra di Sofocle, testo 5, la protagonista incontra il fratello che non ha ancora riconosciuto. Egli le rivela che l'urna che porta con sé non contiene i resti di Oreste. Lei chiede allora se è vivo e lui risponde usando empsychos come sinonimo di vivo. Ed Euripide nell'Alcesti riflette un dialogo tra il corifeo e una serva, testo 6, in cui, a prescindere dai giochi di parole che derivano dalla decisione di Alcesti di morire al posto del marito, sottolineo che empsychos appare come sinonimo di zosan, viva, e in contrapposizione a ololen, è morta. Tucidide, nel suo racconto del massacro e del sacco di Micale da parte dei Traci, testo 7, descrive come essi uccidano tutti gli empsycha, cioè viventi, compresi uomini e animali. Anche Aristotele nella Metafisica, testo 8, utilizza il termine empsychos per definire come vivente non solo un animale o una persona, ma anche una parte di una persona, in concreto una mano. In questo contesto, inoltre, la vita è legata al movimento, un tratto molto caratteristico della nozione di vita che vedremo essere decisivo in altri usi filosofici. Entrambi i termini ammettono usi metaforici. Ne darò alcuni esempi curiosi. Uno da Apsychos nel testo 9, in cui Archiloco definisce la sua sofferenza d'amore come morte, e un paio da Empsychos, uno da Erodoto, testo 10, in cui il fuoco viene metaforicamente attribuito alla vita, e un altro di Meleagro, il testo 11, che cita una statua di Eros di Prassitele come dotata di vita. L'esame di questi testi mostra che entrambi i termini sono definiti dalle seguenti caratteristiche. A si applicano a persone o animali, solo metaforicamente al fuoco inteso come se fosse un animale, un therion. B si riferiscono a stati di coloro di cui sono predicati, empsychos a uno stato transitorio e apsychos a uno stato definitivo. Il significato che psiche ha nel composto è quello di vita, che è, come ho detto, uno stato, mentre indica che la vita è localizzata in un certo momento nel soggetto di cui è predicato, e alfa privativa indica che non è localizzata. Il valore che la formazione aggettivale in os apporta al composto è un valore attualizzante, cioè la vita o la morte che si predica del soggetto si dà
o non si dà nel momento a cui si fa riferimento, indicando se è vivo o morto in questo determinato momento. Apsico si riferisce solitamente a esserci che un tempo erano vivi, per cui i due termini dell'opposizione empsychos, apsychos possono riferirsi agli stessi soggetti, anche se non contemporaneamente, è ovvio. In ambiti legati all'orfismo e al pitagorismo, la coppia di termini si riferisce spesso al cibo e ha un valore diverso da quelli definiti nella contrapposizione precedente. In questo ambito, i riferimenti agli esseri di cui sono predicati sono solitamente tradotti dotati di anima, animati, empsychos, o non dotati di anima, inanimati, apsychos. A differenza della contrapposizione precedente, dove era evidente che i termini esprimevano il possesso o la privazione di psiche, intesa ovviamente come vita, ora, per stabilire se nei casi della nuova contrapposizione i termini esprimono il possesso o la privazione di psiche intesa come anima, dobbiamo innanzitutto confermare che gli orfici e i pitagorici ritenevano che gli uomini e gli animali fossero dotati di anima. Anche se la questione ci porterebbe troppo lontano, mi limiterò a un paio di esempi significativi. Per i pitagorici fornisco un testo di Discearco, il testo 12, che attribuisce a Pitagora l'idea che l'anima sia immortale e che trasmigri, e per gli orfici un testo delle Rapsodie, il testo 13, in cui la idea che l'anima degli animali rimanga nell'aria dopo la morte del corpo e quella degli esseri umani vada nell'Ade, indica che stiamo parlando di una realtà oggettiva, l'anima, e non di vita, che è uno stato del soggetto. Questa realtà oggettiva la chiameremmo, senza approfondire troppo, anima. Osservo di passata che dalla lettura di questi due ultimi testi risulta evidente che gli orfici hanno un credo diverso da quello dei pitagorici. Mentre questi ultimi credono che la stessa anima possa abitare sia gli uomini che gli animali, gli orfici credono che gli animali abbiano un'anima, ma che questa non sia della stessa natura e quindi non abbia lo stesso destino dell'anima umana. Questo ha ovviamente implicazioni escatologiche. Possiamo quindi passare in rassegna alcuni testi significativi in cui empsycha e apsycha vengono contrapposti per qualificare i cibi proibiti e distinguerli da quelli permessi. Vedremo che si tratta di una posizione estremamente coerente, quasi dei termini tecnici, che è già evidente nel testo di Platone, il testo 14. Alla luce del contesto che si riferisce a coloro che non osavano assaggiare la carne, è chiaro che l'allontanamento da qualsiasi cibo che abbia un'anima si riferisce al divieto di mangiarlo e non ad altro. La contrapposizione è confermata in due testi di Euripide. Nel primo testo 15, i membri del coro degli asceti Mista e di Zeus dell'Ida, nei Cretesi, dopo essersi presentati con l'affermazione viviamo una vita pura, verso 9, enunziano quali sono le caratteristiche di tale vita pura, tra cui la proibizione del cibo in cui c'è anima. Nel secondo testo 16 dell'Ippolito, Teseo insulta il figlio Ippolito, lo ritiene colpevole del suicidio della matrigna Fedra a causa delle sue proposte amorose, interpretando le loro precedenti manifestazioni di purezza come un atteggiamento ipocrita e tartufesco, ed esprime un'opinione molto negativa su coloro che prendono Orfeo per il loro signore. Quindi lo rimproverà con sarcasmo. L'uso di termini come vantarsi o vendere sembra indicare che questi individui ostentavano con orgoglio la loro astensione dal cibo dell'anima come un tratto prototipico e che Teseo non si fida di loro e li disprezza.
Troviamo diversi usi di entrambi i termini nella commedia, sempre in riferimento alle abitudini alimentari, dato che per gli ateniesi del IV secolo a.C. cominciavano a diventare familiari alcuni individui rari, puri e non mangiatori di carne. I pitagorici e gli orfici, esempio di extraordinary people, come li chiama Edmonds, e non sono riusciti a fare una distinzione tra di loro. E nemmeno vorrei sottolineare molti autori moderni. Il primo è tratto dal testo 17, Latis di Alessi, e non è chiaro se si riferisca a Pitagora o Orfeo, ma è più probabile che si tratti del primo, dato che si dice che l'esclusione del cibo dell'anima è propria dei saggi. In un altro, tratto dal Corico di Antifane, testo 18, o in un altro del Almeone di Mnesimaco, il testo 19, si ribadisce la stessa idea. È come una sorta di topico. L'opposizione empsica non si limita all'ambito del cibo, ma si estende anche all'ambito degli esseri che possono essere sacrificati, come abbiamo già visto nel testo di Platone, nel testo 14. Il che era naturale, dato che il sacrificio era praticamente l'unico modo di consumare carne tra gli antichi greci. A questo proposito presento un testo di Porfirio, il testo numero 20. Egli, il teologo, dice che nulla di ciò che è dotato di anima viene sacrificato. Chi si occupa di pietà sa bene che nessun essere dotato di anima viene sacrificato agli dei. Porfirio attribuisce questa affermazione al teologo, che potrebbe essere Pitagora o Orfeo, e si riferisce solo al sacrificio. Nei contesti che abbiamo esaminato possiamo notare che entrambi i termini sono definiti dalle seguenti caratteristiche, diverse delle caratteristiche che opponevano gli altri termini. A, non si sono applicati a persone, ma a termini come cibo o nutrimento, oppure utilizzati come oggetto diretto di verbi con il significato di mangiare in frasi negative, in neutro plurale, definendo empsychos agli animali e apsychos ad altri alimenti. Ma il soggetto che mangia è sempre un essere umano. La differenza si trova anche nel contesto sacrificale. Non si riferiscono come nell'opposizione precedente a stati di coloro di cui sono predicati, ma sono categorie di classificazioni. Essere animato, essere inanimato e quindi indipendenti dal tempo e dalle circostanze. Il significato che psiche ha nel composto è quello di anima, considerata come realtà oggettiva, mentre E e A presentano gli stessi valori dell'altra opposizione. Cioè è possibile essere animato e essere morto allo stesso tempo. Questo non è essere dotato di anima e essere morto. Lo che non è possibile è essere apsico e essere vivo allo stesso tempo. No. Il valore che la formazione aggettivale in os apporta al composto è quello di possibilità. Non è un attualizzatore come l'altro. Vale a dire, il possesso o meno di anima non si riferisce a un momento specifico, ma entrambi sono possibilità generali degli esseri che definisce. Pertanto, l'uso dell'uno o dell'altro aggettivo determina se l'essere di cui si parla fa parte dell'elenco degli alimenti leciti o meno, secondo una specifica dottrina. E apsica si riferisce agli esseri che non hanno mai avuto né avranno mai un'anima, e empsica a quelli che potrebbero averne una per un certo periodo. Entrambi i termini non possono mai essere applicati allo stesso soggetto. Si tratta quindi di un'opposizione esclusiva. Tuttavia, in un esempio molto curioso, si gioca con la confusione tra l'opposizione che abbiamo visto la prima e questa seconda. Come in tante altre occasioni, le ambiguità linguistiche possono essere usate per scherzare.
Mi riferisco a un altro testo comico, Tarantini e anche De Alessi, il testo 21. Il personaggio B considera Epicardide, che è un pitagorico, in violazione del divieto di mangiare cibo empsica perché mangia il cane, interpretando correttamente il valore di questo termine come classificatore, come designazione di esseri capaci di portare un'anima, ma come possibilità, non come attualizzatore. Il personaggio A, invece, che continua a interpretare il termine come portatore di anima, lo prende come attualizzatore, per cui al suo avviso non si commette alcuna trasgressione della norma se l'anima non è più di fatto in quel corpo. Un procedimento che ricorda l'espediente sofistico praticato da quei frati che mangiavano carne di maiale durante la Quaresima perché gettavano il maiale nel fiume e poi lo pescavano in modo che potesse essere considerato un pesce. Finora ho presentato due opposizioni chiaramente distinguibili, ma nulla è netto nell'uso linguistico e al di fuori di questi due ambiti ci sono molti altri esempi che mostrano situazioni intermedie o si muovono in un'orbita diversa o, in altre parole, trattano parametri che in parte coincidono, in parte no, con quelli che abbiamo analizzato. Essi costituiscono una giungla in cui posso essere ancora meno esaustivo e devo limitarmi ad alcuni casi interessanti. I parametri in gioco sono fondamentalmente cosa si predica, se si attualizzano o si classificano, i verbi con cui si usano, i contesti ideologici e qual è il concetto di fondo di psiche, una determinazione spesso sfuggente dal momento che vivo e animato sono concetti sovrapponibili, nella cui determinazione entra in gioco se si ritiene che vivere sia essere dotato di movimento o avere un principio vitale. Ecco alcuni esempi curiosi. Diversi esempi presentano empsica riferiti al cibo, ma l'interdizione non ha nulla a che fare con le idee orfiche o pitagoriche sull'anima. È il caso di uno dei resoconti di Erodoto sugli abitanti dell'Atlanti, il testo 22, in cui si parla di una dieta che non prevede animale, ma non conosciamo la base ideologica di questa pratica. Un caso diverso è riportato anche da Erodoto riferendosi agli egizi. Dopo aver raccontato come usino la testa degli animali come capro espiatorio, facendone la sede di tutti i mali e sbarazzandosene, aggiunge, testo 23, che nessun egiziano accetterà di assaggiare la testa di qualsiasi altro animale. L'autore sta parlando di cibi proibiti, ma la proibizione non si riferisce all'animale, bensì alla testa, e qui psiche non ha il valore di con un'anima, ma quello di essere viventi, come categoria classificatoria. Interessanti sono anche gli esempi in cui si parla di pasti, ma il soggetto che mangia è un animale e non un essere umano, come nel testo 24 di Aristotele, nello specifico uccelli che non mangiano vermi o altri esseri viventi. Gli uccelli non hanno la possibilità di adeguare il loro cibo a criteri razionali, quindi il fatto di non mangiare empsica non è dovuto a un divieto filosofico-religioso, ovviamente. Particolare è un esempio di Erodoro trasmesso da Plutarco, il testo 25, in cui gli avvoltoi sono lodati come i più giusti tra tutti i carnivori, poiché non toccano alcun essere vivente né uccidono alcun essere animato, ma si servono di coloro che sono altrimenti morti. Qui empsikos è usato per il cibo, ma non significa dotato di anima, ma semplicemente vivente, non come classificatore, ma come uso attualizzante. Vediamo che le combinazioni sono innumerevoli. Platone sviluppa un'opposizione tra un principio dotato di movimento, che chiama empsikos, e un altro che non lo è, apsikos. Non parla di animali o di esseri inanimati, ma di parti, animate o inanimate, di questi. Una definizione in cui confonde non poco l'uso di soma per entrambe le parti, il testo 26.
Più avanti aggiunge nel testo 27 che ciò che è anima si occupa dell'inanimato. Dal canto suo Aristotele sviluppa una posizione animato-inanimato che si basa anch'essa sul movimento, ma aggiunge la sensazione nel testo 28. D'altra parte si sviluppa una posizione più affine a quella del testo 3, ma che non si riferisce al nutrimento, quella che distingue gli esseri animati, quelli il cui corpo è animato da un principio vitale, e gli esseri inanimati, è una posizione classificatoria, non attualizzante. È il caso degli esempi testo 29 sugli oggetti belli e testo 30 sugli oggetti che causano danni giudicati nell'Areopago. Un testo di Plutarco, testo 31, oppone come gruppi gli apsica, essere inanimato, e gli zoa, animali, mentre Diogene Laercio, testo 32, attribuisce a Platone una distinzione sui suoni, in cui l'opposizione essere animati, essere inanimati viene trasferita al suono che producono. Infine, noto un curioso gruppo di testi, coerentemente con l'idea che il movimento sia attribuibile all'anima, e se si ritiene che l'universo si muova, è facile attribuirgli l'anima all'universo. È il caso dei testi 34, 33 e 34. È il momento di concludere. Nella selva di varie combinazioni per strutturare diverse opposizioni tra empsichos e apsichos, ho dedicato maggiore attenzione alla più antica e a quella specializzata in ambito orfico e pitagorico. Dagli altri ho ricavato alcuni usi interessanti. Mi concentro sul primo, la differenza tra il tradizionale e l'orfico e il pitagorico. A un certo punto della storia del greco c'è stata un'evoluzione semantica secondo la quale empsichos e apsichos, che all'inizio significavano rispettivamente vivo e morto, riferiti a persone e animali, si sono specializzati nel senso dotato di anima e privo di anima. Perché ciò avvenisse erano necessari alcuni presupposti filosofici o religiosi di base, ossia l'accettazione dell'idea che uomini e animali fossero vita propria fuori del corpo. Dobbiamo anche considerare che queste idee avevano a che fare con il destino delle anime dopo la morte, ed è qui che dobbiamo sottolineare una differenza fondamentale tra gli orfici e i pitagorici. Abbiamo visto che nel testo 8 e come dottrina pitagorica si afferma che l'anima trasmigra dagli esseri umani agli animali e viceversa, mentre nel testo 9 delle rapsodie orfiche si afferma categoricamente che le anime degli animali e le anime degli uomini seguono percorsi escatologici diversi. Anche se non posso approfondire la questione, la divergenza può essere spiegata dalle diverse concezioni della trasmigrazione dell'anima sostenuta dagli orfici e dai pitagorici. Mentre per gli orfici la metempsicosi è concepita come una punizione per una colpa antecedente causata dai titani, dalla quale gli uomini che la ereditano devono liberarsi per recuperare la loro condizione divina originaria e abitare definitivamente in un luogo privilegiato dell'Ade, i primi pitagorici non intendono la metempsicosi come il risultato di una punizione, ma come un meccanismo assettico ed eterno per configurare nuovi esseri viventi attraverso il trasferimento delle anime in un secondo corpo quando il primo muore. È vero che ci sono interferenze e situazioni fluttuanti dovute a influenze reciproche nel tempo, per cui questo è uno schema semplificato dai fatti. Di conseguenza, il motivo per cui gli orfici rifiutano il consumo di carne sarebbe dovuto più al desiderio di non identificarsi con i titani nel loro consumo di carne e non perché abbiano capito che gli animali hanno un'anima uguale alla loro, mentre il rifiuto della carne da parte dei pitagorici potrebbe derivare dalla considerazione che il consumo di carne è un attacco a esseri che sono fondamentalmente della stessa natura.
A questo punto vale la pena fare una breve allusione a Empedocle, che parla di persone che divorano i loro parenti in un sacrificio perché crede che l'anima trasmigri dagli animali alla persona e viceversa, anche se non usa né empsychos né apsychos, è soltanto una volta psyche, in un contesto in cui sembra significare semplicemente vita. Infine vorrei fare due osservazioni. Una, che l'uso di empsychos e apsychos è comune agli orfici e ai pitagorici con gli stessi sensi. E la seconda, che la vecchia opposizione vivo-morto è rimasta in vigore dal momento che l'evoluzione verso l'accezione animato senza anima si è ridotta a un ambito ideologico molto specifico, e questo uso tecnico è una rarità, così che empsychos è stato per lo più interpretato come essere vivente. È quindi possibile che il secondo personaggio di Tarantini di Alessi abbia fatto la battuta senza malizia, semplicemente perché ha attribuito alla coppia di termini il significato maggioritario e comune di vivo e morto. Abbiamo visto anche, soltanto sia summariamente, che sono altre varie combinazioni dei parametri in gioco che producono vari altri risultati, però il dettaglio sarebbe oggetto di veramente un libro. Grazie per l'attenzione. Thank you very much, Alberto. I think we have time for perhaps one more question. If there's one in the audience, we have a question for Professor Convegno. Professor Rossetti. Grazie Alberto. Presidente, scusate, in questa occasione voglio comunicarti questo passaggio da vivente e morto a animato e inanimato. Ha in qualche modo un protagonista? C'è qualcuno? Si riesce a capire chi e quando ha operato questa trasformazione del significato di empsychos apsychos? Questa è la mia domanda. Mi sente molto cattivo, no? Non si sente bene. No, è il microfono, Penso che ho sentito a mezzo le cose, ma adesso ripete. Io devo ripetere. Sì. Da qui? Sì. Caro Alberto, la domanda è molto semplice, forse non facile la risposta, e cioè per merito di chi, come, quando c'è stato questo passaggio dal significato di vivo-morto al significato di animato-inanimato. È stato un passaggio lento, impersonale, fluido o, diciamo così, localizzabile con una certa precisione? Grazie. Prego. È localizzato con una certa precisione, si produce esclusivamente nell'ambito orfico e pitagorico, e la questione è con la considerazione di che empsychos e apsychos sia una questione riferita a una situazione o una questione riferita a una classificazione, cioè tu sei vivo perché in questo momento sei vivo, ma tu sei empsychos perché in qualche momento tu puoi avere un'anima, prima no e dopo no. Questo mi spiego, cioè è una considerazione, direbbe, oggettiva della psiche e della carenza di psiche. Quando un essere è suscettibile di avere
un'anima, questo è il senso orfico e pitagorico. Ma quando un essere è semplicemente vivo, che non è morto, questo è l'altro senso. Mi spiego, è la differenza. E questo si produce in un momento assolutamente isolato. Questa opposizione è isolata nell'ambito orfico e pitagorico. La conosciamo da Euripide al secolo IV e dopo negli pitagorici tardi, eccetera. Questo sì, questo è un'altra cosa. Ma definisce un ambito di pensamento, un ambito filosofico-religioso molto specifico. Questo è lo che volevo indicare. E mi piace vederti, Livio. Ciao. No.
introduce Professor Livio Krause, who will be speaking on a very interesting topic to me. The title is Heraclitus, Laws and Writing. Yes, there is a handout. I hope you have it by now. Ok. Mi scusi Livio per parlare in inglese e non in italiano, semplicemente perché è più facile per me. Però vorrei dire grazie mille a tutti per invitarmi a questo convegno veramente eccezionale. Però adesso cambierò lingua. What I'm going to say this afternoon is in parts a thought experiment. But as I know that Livio is sympathetic to thought experiments, I thought it might be allowed on this special occasion. I will proceed from the working hypothesis that it is likely that Heraclitus was acquainted with the doctrine of Parmenides and responded to its challenge. Most scholars I know want to see things the opposite way, Parmenides as responding to Heraclitus. This tradition was first initiated by Jakob Bernays in his Heraclitische Studien in 1850. Two arguments mainly got Bernays on this track. First, the allusion to a palinthropos keloitos in Parmenides B69, which seemed to be a direct retort to Heraclitus's palinthropos harmoniae in B51. And second, the conception of Heraclitus as the philosopher of eternal change and motion, against which Parmenides would have emphatically posited his one immovable being. In addition, there was also a chronological argument in the setting of Plato's dialogue Parmenides. If a young teenage Socrates could have met with a 65-year-old Parmenides at the Panathenaik festival of either 454 or 450, Parmenides must still have been alive until the mid-5th century and have been born between 520 and 515, and hence have been younger than Heraclitus, who appeared to have been already politically active during the Ionian revolt of 500 to 494. But apart from the fact that the setting of the Parmenides is highly fictitious and artificial, the very same Plato is quite unambiguous about the relative chronology in his Sophist 242d to E, where he states that later Hysteron, the strict Parmenidean opposition of one and many, was reconciled and harmonized in different ways by some Ionian and Sicilian muses, which unmistakably refers to Heraclitus and Empedocles. The syntonoterai ton muson, the more tense muses, a musical term by the way, appears in Pratinas, actually almost seemed to evoke Heraclitus's palintonos harmoniae, which may be the correct reading of B51. This chronology of Plato's had been uncontested before Bernays, still prominently so in Seller's history of 1844, but was then turned upside down by Bernays, and most scholars have followed him since. Überweg, Schuster, Tannery, Burnett, Gompertz, Patin, and finally Diels in 1903. Very tellingly, however, the word hysteron is regularly omitted by Diels in all editions of the Fragmente der Vorsokratiker since 1903. And Harold Fowler in 1921 translates the passage against the evidence of the Greek text as some Ionian and later some Sicilian muses. Karl Reinhardt, in his Parmenides book of 1916, resolutely argued for a restitution of Plato's chronology, and with good arguments, especially by unmasking the view of Heraclitus as a philosopher of eternal change, as an anachronistic projection of later Heraclitean ideas. Some scholars, such as Chigon or Hölscher, have followed him. But as a whole, the influence of Diels' standard edition that placed Heraclitus prior between Xenophanes and Parmenides appears to have proved stronger. Reinhardt's argument, for instance, are ignored completely by Guthrie in the History of Greek Philosophy, where he says on page 408 in the first volume, no one now believes Reinhardt's contention that Parmenides was the earlier, unquote.
Similarly, Markovich, in his 1965 Pauli Wissowa entry on Heraclitus, although in his Editio Major of 1967, like Kirk in the Cosmic Fragments of 1954, he adopts the reading Palintonos in B51, citing also the Sophistes passage as evidence. Since then, most scholars have preferred to assume no influence either way. Yet more recently, scales seem to tip more to the other side. In the new version of Überweg's history from 2013, Heraclitus is now placed after Parmenides and paired with Empedocles. As a second-generation pupil of Reinhardt's, via my own academic teacher Ufo Hölscher, I may be pardoned for equally following this line. Chronological reflections need not stand in our way. About Heraclitus, we know that he died at the age of 60. Political statements in the fragments, cynically critical of a period of democratic government in Ephesus, may alternatively refer either to a period after the overthrow of pro-Persian tyrants during the Ionian Revolt, hence early 490s, or to the final riddance from Persian domination after 479. If the latter is true, as Hölscher thinks, then his lifespan can be dated roughly to 540 to after 480, perhaps even later. Even farther down goes Giorgio Colli, who thinks of 510 to 450 as Heraclitus' lifespan. There are, on the other hand, indeed stories about Heraclitus and Ephesian tyrants that point to the 490s. He is said to have convinced a certain Melanchomas to voluntarily abdicate tyranny, but these are highly uncertain. It is, however, quite possible, as Charlotte Schubert has recently argued, that Heraclitus got involved in the politics of his hometown as a fairly young man, but later withdrew from politics in frustration about his hopeless compatriots, settled out of town in the precincts of the Artemision, and turned to writing his famous book only near the end of his life. The ostentatious gesture of its deposition in the temple of Artemis would be an indication. But if we further assume that Parmenides composed his poem as a fairly young man, taking the Kouros motive at face value, and that Heraclitus wrote his book in advanced age, perhaps around 490 or 480, even on the assumption of roughly parallel life dates, there is no problem with assuming that Heraclitus' work is later than Parmenides'. Moreover, there's also a great difference between the two in the medial character of their work. Whereas Parmenides composed easily memorizable verses that would travel even long distances in little time in oral form, Heraclitus enclosed his doctrine in a written book in aphoristic and enigmatic prose, which he deposited in the temple of Artemis in Ephesus to keep it away from the unworthy crowd. Notwithstanding, knowledge about the book appears to have spread quickly and widely. There is the famous anecdote, of course, reported by Aristotle in Diogenes Laertius about Socrates' comment when he was shown the book by Euripides that it needed a Delian diver. But this anecdote has a strange parallel, also in Diogenes, in a report by a certain Croton in a book titled The Diver, Katakolymbetes, that a certain Crates, not Socrates, was the first person to bring the book to mainland Greece and also the one who coined that saying about Delian divers. Heraclitus himself, in all likelihood, did nothing in particular to disseminate the book. So how are we to explain its proliferation? Should we assume that people made copies of the original on the occasion of visits to the temple? Maybe they often even only took excerpts, which may partly explain the aphoristic character of our tradition. Or may self-declared Heraclitean admirers and worshippers have produced copies and sent them all over the Greek ecumene. Especially Heraclitus' friend Hermodorus, who allegedly emigrated to Rome and took part in writing the Law of the 12 Tables, is often suspected of having taken a copy to Italy. But that may well be legendary, and there may also be a confusion with a homonymous member of the Platonic Academy. Obviously, Heraclitus' original book must eventually have been destroyed in the fire kindled by Herostratus in 356, so that no copies of the authentic text could be made any longer. Since the book thus ended up in smoke,
To borrow a phrase from Heraclitus himself in B7, only nostrils might further have been able to identify it. So also from that point of view, Parmenides' poem can just as easily, if not more easily, have transpired to Ionia as the text of Heraclitus' book to Elea. It may hardly be necessary to add that in various aspects also Heraclitus' personality and thought appears more modern than Parmenides'. It may suffice to name only two: his strong affirmation of his personal individual ego and his more developed and differentiated notion of the human soul. For the greater likeliness of Heraclitus actually responding to challenges originating from Parmenides, Reinhard involved three main topics. First, the role of the opposites and their incompatibility with the notion of being, which according to Reinhard had to be discovered first by Parmenides before they could be united on a higher level by Heraclitus. Second, the strict separation of sensory and intellectual cognition that was also suspended on a more differentiated level of reflection by Heraclitus. And finally, the theory of names as the cause and origin of doxa in Parmenides, which Heraclitus appears to presuppose as a fact. I will here mainly focus on the third of these topics, since it has a direct impact on the entire way of argument presentation in Heraclitus, yet without ignoring the other two. When we look at Parmenides, we find that as a core element of his ontology, the Eleatic thinker posits a strict isomorphism of being, cognitive thought, as represented by nous, and language. It is possible to extract from his line of argument a full parallel series of notions related to that dyad of noein and legein. While on the side of perception, we find noein, gignoskein, noeton versus anoeton, and noema. The parallel on the language side runs legein, fastai, fatizei, phrasein, phaton versus anonymon, and logos. Both series are strictly tied to being, eon. Only what is can be perceived or thought and can be expressed in language. Hence, for Parmenides, persuasiveness of speech, peito or pistis, is based on a steadfast link of linguistic expressions to ontological truth, aletheia. Parmenides thus views language as a structured system that yields truth, aletheia, only when it is isomorphic to being, which means when it restricts itself to the exclusive predication of eon. But along the same line, inevitably produces deceptive opinions, doxai, when it becomes isomorphic to an elusive mixture of antithetic notions, represented by the basic antithesis of light and night. This system is, of course, logically self-consistent, but it is also completely sterile, since it precludes any sensible talk about reality. Heraclitus strongly opposes such a monolithic and static system. Basically, he agrees with Parmenides in postulating that language reflects the truth of reality, of things. But for him, the criterion of truth lies not in language as a rigid, structured system, long in the sense of de Saussure, but in logos, which is speech as actual utterance, parole. For Heraclitus, too, there is an isomorphism between human speech and the world. But since he views this world, the cosmos, not as an immovable entity, but as a continuous process also governed by the same logos, it is in logos that its basic structures disclose themselves. In logos, Heraclitus thereby takes up a term already used, if only sparingly, also by Parmenides. In Parmenides, too, logos referred as a rule to particular utterances. In B115, it refers to the bland words, the malakoi, logoi, by which the Heliads persuade Dike to unclose the door of the house of night. But more importantly, in B850, to the reliable speech of the goddess that ends at this point, in parallel with the noema amphis aletheia, the perception about truth. A stumbling block, however, is B75, krinai de logo polyderin elenkon, in which logos seems to mean the criterion of intellectual judgment, something like reason, a meaning the word never has in such early archaic texts. This has led to the conjecture by Peter Kingsley in 2003
to read logu in the genitive instead of the dative logo, and to understand, judge the much contested argument of my speech, which restores the term to its usual contemporary meaning. In fact, this conjecture has earned approval from Laura Gemelli Marciano, who adopts it in her 2007 edition of the Pre-Socratics. Much differently, Heraclitus. In his book, logos is a frequent term, nay, even the core term of his entire thought. It has often been asked whether logos in Heraclitus means the subjective logos of his presentation or the objective logos active in the cosmos, or both. But this question misses the point. For Heraclitus, whenever a true logos is uttered, it discloses the truth about the world. Yet it does not do so by way of a stringent discursive argument, as in Parmenides' poem, but in a more subtle way, by inherently reflecting in itself the true structure of the world. In fragment B1, which stood at the beginning of the book as a methodical introduction, Heraclitus explains, although all things come about according to this logos, humans resemble unexperienced people, apeiroisin, when they experience, peiromenoi, such words, epeon, and things, or effects, ergon, as I go through, taking each apart, diaireon, according to its nature, kataphusin, and describing how it is, end of quote. Heraclitus here announces a method of dihairesis he will apply to words, epia, and things, erga, alike. And this will be done kataphusin. We will shortly see what this looks like. But he also says that humans don't understand this logos, although they permanently deal with such words and things. They are uncomprehending, axunetoi, both before they hear the logos and when they first have heard it. The reason for this, in B2, is that although the logos is common, sunos, for all, the many live as if they had their own private thought, or as fragment B17 formulates, they have their own opinions, heoitoisi, dokeusi. Is this a subtle allusion to Parmenidean doxa? This may be so, since the word dokeo recurs in several other fragments. For instance, in B28, dokeonta garho dokimota toskinoske, even the most esteemed only knows opinions. Or B27, after death, humans awaits what they do not expect nor believe, dokeusi. B70, human opinions, anthropina doxasmata, are only children's toys. And the corresponding positive term, like in Parmenides, is knowing, gignoske, or even better, understanding, xuniena. This is the same critique, I think, of human opinions as we find in Parmenides. But the explanation is different. It is not by a wrong use of language terms that humans are caught in opinions, but because they are deaf to the logos, kophoisin eoikasin, B34. The logos is always there, as the same for all and accessible to everyone. But although people do hear it, they don't understand. For this too, Heraclitus has an illustrative metaphor. They have barbaric, that is, non-Greek souls, B107. This means that there is no use in physically hearing an uttered sentence when one doesn't have knowledge of the language being spoken. This is what happens to the many with respect to the logos. But let us return to Heraclitus' announced method in B1. To make mortals aware of the logos, he will analyze words and things and demonstrate their nature. For him, like for Parmenides, the totality of the world consists of words and things, but he looks at both quite differently. What he sees in things primarily are their achievements, their effects, their erga. And he looks at words not as onomata, but as utterances, epia. In 1953 already, Antonino Bagliaro has pointed to the fact that epia in Heraclitus should not be regarded as the same as onomata, but as speech acts and verbal aspects of the logos. They reflect on a small scale what logos represents universally. Hence, by analyzing words and things,
the structure of the logos and of the world can be revealed. In antiquity already, Heraclitus acquired a reputation for the darkness and obscurity of his style of writing. He was known as os skotenos, the dark one, because of the paradoxicality of his phrases. But an important distinction needs to be made in that respect. It is necessary to distinguish between his core doctrine, which is indeed paradox, and the instances of evidence he gives for demonstration. At the center of Heraclitus's doctrine is the unity of opposites, a solution he proposes for Parmenides' problem of the inconsistency of human thought and speech. This is indeed paradox, also in the sense that it may be aimed against Parmenidean doxa. But the examples he uses for demonstration are not paradox at all, but immediately comprehensible. That the way up and the way down are one and the same, B60. That the carding roller moves at the same time in rotation and straight forward, B59. That in a bow or a lyre, two opposite forces neutralize each other in permanent tension, B51. All this is immediately evident, but it symbolizes and demonstrates the unity of opposites. Heraclitus demonstrates this not only in things, as in the examples I just quoted, but also by way of linguistic phenomena. The most evident of all is the fragment about the bow, whose name appears to indicate life, while its effect is death, B48. I will come back to that. Name and effect are contrary, although they belong inseparably together. The famous river fragments, that's B12 and B49a, may also have to be interpreted in that sense. A river could not rightly be called a river if its waters did not constantly change. So Markovitch already. To this level of demonstration by suggestive examples also belong what has been called Heraclitus's frequent word plays or puns. These are not puns in the sense of superficial witty effects, but are part of the overall argumentation. Some of those appear to indicate some hidden similarity in an opposition, as at the end of B1, it escapes lanthane, other people, what they do when awake, just as they forget epilanthanontai, what they do when asleep. In B25, greater deaths, moroi, are attributed greater fates, moirai. In B5, miainestai, being polluted, is associated with mainestai, being mad. Other instances underline an opposition behind linguistic similarity, as in apeiros in peiromenoi in B1, or in a little more subtle, dienekos, homilusin, and diapherontai in B72. With what they are constantly in touch, they are at variance with. Sometimes words have a double meaning, such as haptestai, kindling or touching in B26. These statements are, as a rule, uncommented and unexplained. They are just laid down for the knowing to decode, just like the oracle of Delphic Apollo neither speaks nor hides, but indicates. Semaine, B93. Another technique Heraclitus likes to employ is the repeated placing of certain catchwords relevant to his doctrine. Such repeated catchwords, besides logos, of course, for instance, are xunon, B103, B60, and so on, or psyche, many fragments, harmoniae, polymathiae, or sophon. These catchwords establish a tight network of relations all over the fragments. Charles Kahn very aptly speaks of resonances and explains them as follows, quote, "By resonance, I mean the relationship between fragments by which a single verbal theme or image is echoed from one text to another in such a way that the meaning of each is enriched when they are understood together," unquote. Several attempts have been made at restoring the original sequence and structure of Heraclitus' book, especially by Charles Kahn in 1979, by Ufo Hölscher in 1985, and most recently by Serge Muraviev in 2011. It was mostly those catchwords that were used for regrouping the fragments in those attempts. The reordering of fragments by Markovitch or by Lux and Most in the 2016 Loeb edition also follows that line.
But in the end, it turns out that whichever way one recombines the fragments, some of those remote resonances will always remain open. So it is possible that Heraclitus quite deliberately established a close net of such Fernbeziehungen within his book, in order to create a unity of a very special kind, a unity that is not warranted by a coherent one-dimensional line of argument, as in Parmenides' poem, but by a pluridimensional mesh or texture of semantic relationships. This has a lot to do with the character of Heraclitus' work as a written book. While in a didactic poem such as Parmenides' a strict sequence of verses is determined, in a written book it is possible to browse forth and back from column to column, from phrase to phrase, to discover ever new connections and mutual elucidations. Accordingly, Heraclitus' method of argumentation is completely different from Parmenides'. The stringency of a coherent argument is broken down into aphoristic statements densely cross-linked by verbal allusions or resonances. Heraclitus' argument rather works by way of similes and metaphors, by analogies and proportionalities, by assonances and puns, and that is, by means of persuasion that could ultimately be termed rhetorical. The vicinity and similarity of Heraclitean formulae to Gorgianic figures has already been observed. If these elements belong to the level of demonstration and evidence, what then is the ultimate core doctrine of Heraclitus? It would seem to be associated with Heraclitus' notion of deity, in which the opposites that mortals perceive are united. B102 tells us that for God everything is beautiful, good, and just, while mortals see a difference between injustice and justice. This certainly refers to the statement about the name of Dike, a goddess so central in Parmenides, by the way, that humans would not know without the existence of injustice. I think that's the way to interpret this fragment, B23. A pivotal fragment in that respect, however, is B67. God is day, night, winter, summer, war, peace, satiety, hunger. He changes just as fire, or perhaps oil, which, when mixed with spices, is named according to the respective scent. So humans speak of day and night, of winter and summer, whereas they had better realize that all these are only names for one and the same, God. At this point, Heraclitus gets more than close to Parmenides. Both criticize the erroneous antithetical naming by mortals and seek to overcome it by finding the one single entity behind the antithetic names, while Parmenides tackles the problem by relating all names to being, eon, as the only entity that has no opposite. Heraclitus resolves oppositional thinking in its unification in God. He especially censures heretic Hesiod for not knowing that day and night are one and the same. Estigar hen, B57 or B106. This sounds like a direct allusion to Parmenides' construction of the world of doxa out of the two primary qualities and names of light and night. For Parmenides, too, both light and night were only mortal names for the one single being, the eon. In that context, it is interesting to note that although Parmenides is reputed for being the philosopher of the one, the word one, hen, occurs only once in his fragments, and only as a predicate of being in B86. By contrast, however, in Heraclitus, hen is a very frequent word, while he inversely never speaks of eon in the singular, culminating famously in his recurring formulae of hen panta or hen tosophon, B41 and B32, on which latter, for reasons of time, I cannot comment here in detail, although I would like to. I will only say that I do not think that this was Heraclitus' name for his god, but rather his statement that wisdom must be one, which is again not far from Parmenides. Is Heraclitus here trying to outmatch Parmenides on his own turf? Let me finally return again to
let me finally return again to Heraclitus' very personal way to communicate. When he talks about his logos, he insists that logos must be heard by humans. This is, of course, in line with his high esteem of sensory perception as the primary source of knowledge, which separates him from Parmenides. Of whatever there is sight, hearing, and learning, that I prefer, he says in B55. But he also says that eyes are more accurate witnesses than ears, B101a. May this also mean to say that reading a book is more instructive than hearing an orally recited text? Hölscher has observed that Heraclitus' work was, perhaps for the first time, a book for readers. He still cautiously remarks that we may have to reckon with public recitation, but we may perhaps take this literally. And here we must again come back to the bios fragment, B48, to toxo onoma bios ergonde thanatos. This play with the prosodic ambiguity of a word, bios, bow, versus bios, life, clearly only works properly in written form, in archaic unaccented capitals. It will instantly be disambiguated when pronounced. In fact, this preference given to writing over the spoken word may appear like a foreshadowing of the modern theory of écriture advocated by Jacques Derrida. Writing can disclose hidden connections that oral speech cannot. Roman Dilcher, in his studies on Heraclitus in 1995, although he sees the point, remains skeptical. I quote, "The Greeks," he writes, "had sensitive ears, and although we have little idea of how Greek actually sounded, there would have been little point in a witty but unnatural and strained treatment of the name here," end of quote. Certainly, in those days, reading always meant reading aloud. But that may actually be the very point about Heraclitus' recording his wisdom in writing. A book as an object remains silent and hides the secrets of its logos. But as soon as someone opens it and starts reading, this person brings the logos to life, makes it resound for others to hear, and with a bit of luck, even understand. Each reader, all over time until today, becomes a new medium of Heraclitus' teaching, so that fragment B50, listening not to me, but to the logos, it is wise to join the logos, homologein, in saying all is one, hen panta, gets an entirely new sense. Now, once a reader comes across a bios sentence, he or she will stumble upon the word and stop to think about how to understand. And that, I think, is exactly what Heraclitus wants his readers to do. Many more things could be said about the intricate relationships between Parmenides and Heraclitus, about the many problems they actually shared, and the diverging solutions each of them proposed. Yet the greatest difference between the two of them, I think, may have been their views on the role of language and truth in philosophy. While Parmenides viewed language as a semantic system of names isomorphic to reality, and so ultimately arrived at an incommensurate antithesis of truth and doxa, Heraclitus struggled to reconcile the irreconcilable by emphasizing the role of logos as actual speech. He replaced the stringent one-dimensional method of logical argumentation that was one of the greatest achievements of Parmenides' poem by a complex pluridimensional network of subtle allusions, repetitions, resonances, and ambiguities that challenged the reader to think autonomously and to follow Heraclitus in searching oneself, as he says in B101. And he also fully exploited the potential offered by the then still novel and exciting medium of writing. From that point of view, Heraclitus' way of thinking may read like an attempt at deconstructing the rigid, one-dimensional Parmenidean system. I think one can say that he is definitely the more modern thinker of the two. In this respect, the Ephesian can even be regarded as a kind of forerunner of early sophists such as Gorgias or Protagoras, who in their ways also made attempts at deconstructing the Eleatic system by cutting the firm links between language, thinking, and being, so as to relieve logos of its ontological bonds
and thus set it free to exert its psychagogic and persuasive powers. It is in Heraclitus, however, that this focus on logos as speech in our time. Thank you very much for your attention. Please start again with the microphone. Yeah, you can do it. Thank you. Speaking way of analyzing what Heraclitus has recognizing complexity, resonances. But there are two arguments. Let me offer two arguments that are not very original, but I think powerful arguments on the other side. A strong advocate of the other way around. Parmenides is answering Heraclitus. These are all arguments that I think are powerful. One of them is Heraclitus mentions a lot of people he doesn't agree with and trashes them, badmouths them, etc. Parmenides, on the other hand, doesn't ever do that to anybody, but I can't defend that here, but I think he makes allusions. There are these sort of allusions, there are these parallels between Heraclitus and Parmenides, and I think that is Parmenides using a literary way to deconstruct Heraclitus. That's one worry. And the other one is just simply, if you want to talk about earlier and later in terms of sort of idealism, in terms of how things go, what you've got looks like Parmenides gives us logics, and gives us real arguments, and philosophical arguments like this. Heraclitus gives us these subtle days and so forth. And it looks like what's happened is we move from a pre-logical level to logical level. Parmenides is the logician rejecting, he uses some illusions himself, but his main thrust is logical, not kind of subtle nuances and kind of, if you will, poetic methods of disagreements. Okay, thank you very much. I was expecting that question. And as I said at the beginning of my talk, this is kind of a thought experiment I'm running, and I actually try to do it either way. So I think, as you just formulated, there is a way of regarding Parmenides as deconstructing Heraclitus, as way as there may be an argument for Heraclitus deconstructing Parmenides. I'm just trying to play around with these things a bit, and I decided for one of the sides today, and for the most spectacular perhaps. But you're completely right that Parmenides, that Heraclitus, while he mentions many other people who he rejects, he never mentions Parmenides, of course. Yeah, of course, he mentions Hesiodus, and he says, well, this guy never knew that day and night were the same thing. And I think, well, for those who knew Parmenides, they would say, well, there was another one who said that some people don't know that day and night is actually it's actually both being. I mean, that's the way I read Parmenides. Not that day is good and night is bad, but day and night are to be applied to being, and so they go the same way in a way. So why say what Parmenides didn't know? Because Parmenides did know that day and night are the same, so to speak, because they are both being. But Hesiodus said it's different. So there's a reason why he couldn't have mentioned Parmenides even if he meant him. But well, okay, that's the tradition. And it has been a tradition since at least 1850,
to see Parmenides as being the more clever guy who kind of retorts to Heraclitus. And I think the palinthropos argument falls down as soon as you don't think that it's palinthropos in Heraclitus, but palintonos, which I think is actually the better reading, because Plato speaks of syntonoterai musai. So he associates Heraclitus with tension, and syntonos is actually a musical term. It occurs in Pratinas very early, same time as Heraclitus and Parmenides. It's syntonos harmonia is there. Let me just throw out that Gregory Gladstone has a powerful argument against political. Yeah, there are powerful arguments either way, I think. Anyway, yeah, but I of course I heed your arguments, and when I heard your paper, I was about to know what was about to come. No. I can't hear you. Perhaps. No, Oh, yeah. I want to say that I found your argument really quite electrifying, and I'd like to say how exciting you are. And in particular, it seems to me, in one way, obviously right, insofar as Parmenides was profoundly wrong. Heraclitus is simply more subtle. So even if they didn't know each other, I still think. Yeah, maybe they just didn't know each other. That's a way of resolving the problem. Parmenides is completely and utterly wrong. He misuses logic from beginning to end. Now, if we like logic, then we approve of Parmenides. But we really have to dislike the world if we believe Parmenides. I mean, I think that whatever the chronological argument, it seems to me you make Heraclitus so much more interesting than Heraclitus. So I hope you're right. Well, two arguments I didn't really work on really is one that Heraclitus says ego all the time. So he is very proud of his individual ego. And the other thing is that his notion of psyche, and I was reminded by the talk we just heard about Orpheus, his idea of psyche is much more developed than Parmenides. Parmenides doesn't talk about psyche. There's only one testimony that mentions psyche, and in that case, it's the dead in Hades that are sent up and down by Eros, or who was it? So that's the traditional way to speak about psyche in that time, whereas Heraclitus makes it the force of life, the force of thinking, and even has a physical theory about the origin of souls and how they are composed. So nothing of that in Parmenides. But of course, if you like, as you say, if you like logic, you will go for Parmenides. But Plato had more problems with Parmenides than he had with Heraclitus, I think. I think we must stop now. We're 25 minutes over schedule. Sorry. So let us thank Manfred, and we can continue this over dinner, I suppose. Otherwise, from home, yes. Our next speaker then is Alonso Tordesillas. He'll be speaking oh yes, un maestro de elocuencia patética, símbolo de Allora, prima di tutto voglio ringraziare
domande. Voglio ringraziare le due istituzioni, cioè l'Università di Perugia e l'Università di Pisa, anche molto calorosamente gli organizzatori, Graziano Ranocchia e Mauro Tulli, e evidentemente per me è un onore di onorare Livio Rossetti, che ci siamo conosciuti in 1983, dunque non sono 50 anni, sono già 40, e dovrei parlare in francese, ma siccome è in onore di Livio Rossetti e che ci siamo conosciuti in un convegno sui sofisti, ho scelto di parlare il mio brutto italiano su un sofista, dunque Trasimaco di Calcedonia. Le fonti per uno studio del pensiero di Trasimaco sono scarse e probabilmente è una delle ragioni per le quali Trasimaco ha fatto l'oggetto di meno di studi dagli altri sofisti. Quasi tutte cose che sappiamo di lui è conosciuto da Platone, che come tutti sanno ha fatto di Trasimaco il personaggio principale del libro 1 della Repubblica, dove è chiamato in causa da Socrate su aspetti dottrinali relativi a questioni etico-politiche, in particolare la questione della giustizia, questione per le quali Trasimaco, come confermato da altre testimonianze, avrebbe nutrito un particolare interesse. Con la conferma ancora di Critofonte nell'omonimo dialogo, dove Critofonte minaccia di non seguire Socrate e preferire sentire l'opinione sulla giustizia di Trasimaco perché pensa che è meglio informato su questo tema da Socrate. Il fatto che la notorietà di Trasimaco riposi sulla scelta di Platone di rappresentarlo come interlocutore principale del libro 1 della Repubblica è già in sé problematico. Siccome la presentazione platonica fa emergere una costruzione letteraria dove è possibile domandarsi se a fianco il rispetto per le tesi di Trasimaco emerge una rappresentazione almeno ironica, se non caricaturale, di qualche tratti psicologici e intellettuali di Trasimaco. Inoltre, la compatibilità delle due tesi che Platone attribuisce a Trasimaco, la giustizia è l'utile del più forte e la giustizia è il bene altrui, è stata molto discussa. Non di meno è stata discussa la questione della coerenza fra quello che è detto nella Repubblica e gli altri frammenti che abbiamo di questo, diciamo, sofista. E infatti quando Platone menziona Trasimaco alla fine del Fedro, in 267c, non è tanto elogiato per l'innovazione stilistica quanto per l'efficacia psicagogica dell'eloquenza. Aristotele, nel secondo e il terzo libro della retorica, mette in risalto alcuni tratti caratteristici di tale eloquenza, esistendo, al pari di altri autori antichi, sul contributo di Trasimaco allo sviluppo dell'arte retorica. E sulla scia di Platone e di Aristotele la maggior parte delle fonti antiche insiste sull'immagine di Trasimaco quale maestro di retorica. Eppure, come abbiamo già detto, degli scarsi frammenti giunti fino a noi, la maggior parte rivela una dimensione politica che sembra confermare l'interesse del sofista per le questioni d'ordine etico-politico alle quali fa riferimento il libro 1 della Repubblica. Questi due tratti apparentemente divergenti offrono un quadro eterogeneo dell'attività del sofista, la cui unità non è immediatamente perspicua. Sulla questione della retorica, sia che Trasimaco l'abbia insegnato come maestro di retorica, sia che l'abbia soltanto praticato come oratore, le fonti antiche sembrano invece d'accordo. Primo punto, la psicagogia. Dunque nel Fedro 267 CD Platone presenta Trasimaco così: è un uomo abilissimo dei nos a eccitare la folla lira e di nuovo poi eccitatala
placarla con incantesimi, come diceva egli stesso, formidabili nel fomentare in qualche modo inimicizia e nel dissiparli. Abbiamo qui attribuito da Platone una concezione psicagogica della retorica di Trasimaco, capacità di commuovere la folla sia con la pietà, sia con l'ira e di placarla dopo. Questa potenza della retorica svolta potenza sulle affezioni dell'anima avvicina Trasimaco certamente a Gorgia nel Comio d'Elena, dove Gorgia attribuisce al discorso questa potenza di fare nascere o sparire la pena e il piacere nelle anime mediante, dice anche lui, di incantesimi e di farlo per mezzo del discorso. Questa potenza sembra essere un tratto caratteristico del Calcedonio, come lo sottolinea lo stesso Platone all'inizio di questo frammento. Nell'arte dei discorsi destinati a suscitare la commiserazione, quando si parlava di vecchiaia e povertà, a me mi pare che prevalesse la forza del Calcedonio. E Ermia nel commento al Fedro commenta l'espressione la forza del Calcedonio. I figli e cose simili. Si deve notare che nel suo commentario Ermia ha cura di precisare l'adeguazione fra il discorso e le situazioni precise, i giudici, per provocare la pietà, lamentarsi sulla propria vecchiaia, sulla povertà, ramicarsi dei suoi figli, eccetera, e così fare piangere i giudici. Questa potenza risiede nell'espressione percutante che Trasimaco amava pronunciare. A secondo Ermia, Platone pensava a queste frasi quando parla della forza del Calcedonio. Trasimaco è straordinariamente abile a dipingere delle pitture di disperazione, per esempio la situazione assolutamente disperata dell'uomo abbandonato dagli dei, senza poter fare ricorso alla giustizia che sembra come il bene il più grande. Dunque fare uno stile differente. Questa abilità il sofista ne faceva oggetto di insegnamento, dice il testo. Si deve notare che Socrate nell'Apologia dichiara di non volere difendersi con discorsi basati sulla vecchiaia, né legami parentali che muovono a pietà i giudici per ottenere la soluzione, uno sconto della pena. No? Aristotele invece allude anche a questa capacità, ma mettendo in luce l'apporto di Trasimaco sull'importanza retorica dell'azione, dell'ipocrisia. Successivamente, scrive Aristotele, alcuni tentano di dire qualcosa intorno all'arte scenica, come Trasimaco nelle Eleoisi. Trasimaco avrebbe dunque tentato di teorizzare la questione del gioco dell'oratore e dei suoi effetti sugli uditori. Tuttavia, più che sul gioco d'attore e sullo stilo che insistono le fonti antiche. Dionisio di Alicarnasso in particolare riferisce che è allo stile di Trasimaco che si deve attribuire la capacità del Calcedonio di commuovere gli uditi. Seguendo le analisi di Platone sui differenti stili nel Fedro, caratterizza Ermia la peculiarità dello stile trasimacheo come uno stile misto di cui probabilmente il rettore è stato l'inventore. Il terzo stile oratorio era quello misto, composto degli altri due, lo stile solenne e lo stile semplice, che tuttavia salto un passaggio del testo, che tuttavia l'effetto non risulti al pari delle intenzioni, lo prova il seguente esempio tratto da uno dei suoi discorsi tenuto davanti il popolo e segue il discorso conosciuto sulla Costituzione.
ritornerò su questo punto dopo, ma si può dire che il discorso sulla Costituzione è dato come un esempio di studio e non come una tesi di Trasimaco. Tutto questo indica, e tutte queste indicazioni contribuiscono alla presentazione di Trasimaco come inserito in quello che abbiamo l'abitudine di chiamare storia della retorica, anche se questa idea di storia della retorica non sia troppo valida per l'epoca. Così la Suda definisce Trasimaco come un retore, vestino di nome Giulio, dice sofista. E scrisse un compendio delle glosse di Panfilio, eccetera. E dopo dice, dunque, abbiamo una scelta di vocabolario di Tucide, di Iseo, di Isocra, del retore Trasimaco e di altri retori ancora. Dunque abbiamo questa tensione fra sofista e retori anche nella Suda stessa. E Aristotele li inserisce fra i più grandi retori in una catena di retori che si sono influenzate a vicenda. Ancora la Suda dice Trasimaco sofista, nato a Calcedonia in Vitinia. Maestro è una correzione del disfrance, ma l'accetto no? A maestro e non discepolo, catechetes e non matetes, del filosofo Platone e del retore Isocrate. Cioè sembra confermato ancora da Aristotele in Retorica 3, 8, 1409a, 2, 3 e testimonianza A11 di Ilsa, rimane il ritmo peonico di cui si è cominciato a far uso a partire del Trasimaco, senza che però qualcuno fosse in grado di definirlo. Ancora una volta si precisa l'idea di uno stile medio fra la prosa poetica di Gorgia e la scansione semplice e spontanea della conversazione. E Cicerone ancora accenna a questa cosa, anche se dice che preferisce il periodo ampio di Isocrate. A tutte queste caratteristiche, peculiarità dello stile, capacità di invenzione, Dionisio dall'Incarnasso aggiunge un'altra abilità di Trasimaco, quella di esprimere il pensiero e il discorso in modo conciso e preciso. Oltre a questo, il frammento A3 e il testimonio A3, oltre a questo trovo in Lisia una virtù davvero notevole che secondo Teofrasto sarebbe iniziata da Trasimaco. Qual è l'abilità di cui parla? L'esprimere in forma sintetica i pensieri e il discorso, quale da detto adatta e indispensabile nei discorsi in tribunali e in ogni vera disputa. L'espressione in forma sintetica dei pensieri e dei discorsi si può avvicinare delle due formulazioni della giustizia che troviamo nel libro 1 della Repubblica, l'utile del più forte e il bene di altrui. E questo è molto preciso perché le troppo concise avranno bisogno, dopo le domande di Socrate, di spiegazioni che apriranno alla disputa che sappiamo. E anche si può rimandare all'acribologia menzionata anche nel primo libro della Repubblica. Dionisio riassume: tra coloro che ricercano la precisione stilistica, diciamo la proprietà lessicale, e che si esercitano nella gara oratoria in un retorica adatta ai debatti, ci segnalano antifonte di Ramonte, Trasimaco di Calcedonia e altri. Trasimaco fu puro e raffinato nello stile, bravissimo nel trovare e inventare e nell'esprimere in modo preciso e ricercato, acribos, quello che intende dire. Si dedicò completamente a trattati di retorica e ai discorsi politici, mentre non ha lasciato discorsi giudiziari. Possibilmente l'assenza di discorsi giudiziari, commenta Eustachio nell'ultimo libro scritto su questa cosa, menzionato da Dionasi, l'assenza di discorsi giudiziari
sarebbe coerente con la maniera nella quale Platone presenta Trasimaco come di carattere aggressivo e non rispettoso delle regole della discussione, cosa che non sarebbe adatta ai tribunali. Non è sicuro che questa presentazione sia effettivamente una caratteristica che identifica Trasimaco come tale, diciamo, già che può ben essere l'utilizzazione di un aspetto della psicologia di Trasimaco in vista di una strategia platonica. In effetti l'aspetto irruento è legato al nome stesso di Trasimaco, come lo ricorda Aristotele nella Retorica 3. Come Conone chiamava Trasibulo, ardito consiglio, e Erodico diceva a Trasimaco, tu sei sempre Trasimaco, ardito nella battaglia, e Apollo, sei sempre un polo, puledro. È evidente che questa cosa, senza mettere in dubbio che Platone si sia ispirato di un carattere conosciuto di Trasimaco, si deve sottolineare che Platone è un abituato di questi giochi di parole sulle nomi, per esempio il nome di Ermogeno in Cratilo, no? E anche il riprovo socratico del 336 BC di non rispettare le regole del dibattito e di non voler aspettare di ascoltare il ragionamento fino al fine, fa parte della strategia platonica di presentare Trasimaco come mostrando sotto un aspetto poco favorevole e poco simpatico il carattere di Trasimaco. Appena facciamo una pausa, dice la Repubblica 1 336b, non fa più capace di trattenersi tranquillo, ma dopo di essersi raccolto su se stessi come una bestia feroce, si avventò contro di noi come per abbranarci. Polemarchi, colti di paura, restò interdito, e Socrate ad udirlo restò attonito, e guardandolo ebbe paura, e solo tremando riesce a parlare, dice. E lui a grande voce urlava, di chi stupidaggini andate da gran tempo occupandoci, Socrate? E dopo ancora Trasimaco, messo alle strette da Socrate, suda fortemente e arrossisce. Socrate si stupisce perché non aveva mai visto tale cosa da lui. La comparazione con una bestia feroce ha fatto pensare agli studiosi che questa analogia ha un senso ulteriore nella Repubblica, rappresentando a Trasimaco come una personificazione del thumos, della parte ardente e irascibile dell'anima del libro 4. Sarebbe dunque una illustrazione del carattere timoides del libro 4, l'aspetto leonino, la ricerca dei Eudichimein, dei Filoneichein, eccetera, l'assenza di vergogna e tutto questo. Così abbiamo da parte di Platone un ritratto di Trasimaco che presenta le abituali caratteristiche che Platone attribuisce ai sofisti, sviluppando elementi di originalità su ognuno di questi. Arroganza, violenza, abilità nell'arte retorica e nello studio degli elementi del discorso, trasmissione di certi contenuti dottrinali ma spesso ridotti alla loro portata retorica, ciò che permette a Adolfo Levi di qualificare Trasimaco come un retore semisofista. Avidità di guadagno, quando per esempio Trasimaco chiede denaro per esporre la sua concezione della giustizia in 337a, desiderio di fare brillare davanti agli uditori la propria superiorità intellettuale e l'abilità alla discussione e parallelamente indifferenza alla verità delle tesi sostenute, sicché si può dubitare che le dottrine che Platone attribuisce a Trasimaco esprimono il suo pensiero, ma piuttosto incarnano una rappresentazione della cultura del suo tempo, come lo dice Vegetti, o forse un'allusione alla condizione di logografo che sostiene tesi altrui. Come per esempio quando Socrate domanda a Trasimaco se egli davvero pensava quanto era venuto a sostenere, e Trasimaco risponde:
che differenza fa se questa o no è la mia opinione e perché non ti limiti a confutarmi il discorso? Trasimaco sembra riconoscersi non tanto nella tesi sostenuta quanto nella forza con cui essa è argomentata. La figura di Trasimaco come protagonista del libro 1 è dunque coerente sia con la sua presentazione nel Fedro, sia con le testimonianze che abbiamo di altre fonti. Trasimaco è un uomo abile e temibile dei Nos 337 A1, che corrisponde al ritratto che abbiamo di Trasimaco anche nel Fedro, dove si sottolinea sia la potenza della sua retorica, sia la violenza del suo impatto psicologico. Trasimaco è presentato come Deinos, ma anche come Kratistos, nella sua irruzione come una belva, che forse è un riferimento al carattere aggressivo e almeno percutante di Trasimaco, ma sicuramente è un riferimento alla personificazione omerica veste di potenza, stenos, per esempio in Iliade 11, 383 o Odisseo 23, 48, no? E come un eco al suo nome che è avvertito già dai contemporanei come un nome parlante, il combattente violento, no? Tutto questo si avvicina alla radicalità delle tesi sostenute o attribuite a Trasimaco nel dialogo, tesi che sarebbero oggetto di insegnamento intanto che maestro di retorica o che logografo. Queste non rientrano in contraddizione con la qualificazione di Trasimaco come sofista, anche se le testimonianze lo presentano come oratore e maestro d'eloquenza e i suoi scritti sono di ordine politico o trattati di retorica. Come lo diceva Mola Suda, dice Teofrasto Calcedonio, sofista, ma soprattutto c'è questa enigmatica epigramma sulla sua tomba, secondo una testimonianza del Neotolemo di Pario, riferita ad Ateneo, che dice il nome Theta Rho Alpha Sigma Y Mi Alpha Chi Omicron Sigma. La patria Calcedonia, la professione Sapienza, dove Trasimaco o qualcuno vicino a lui sembra riconoscersi come sofista e tecne sofie. Trasimaco è dunque presentato e ancora oggi visto come il sostenitore della tesi sofistica, fra virgolette, della giustizia, breve e concisamente formulata, l'utile del più forte. La radicalità della tesi resiste facilmente alle obiezioni di Socrate, che dice che tutti gli arti nessuno aspira al proprio utile e quindi l'arte del governo non fa l'utile di chi governa, ma di chi è governato. La violenza di Trasimaco è di nuovo sottolineata da Platone. Trasimaco, invece di rispondere, gli chiede se abbia ancora un vaglio che gli asciughi il naso, dal momento che non conosce né pecore né pastori. La frase di Trasimaco sembra significare che Socrate non ha nessun senso della realtà e che le sue analisi sono quanto mai astratte e compatte per aria, avulsi completamente dalla situazione del suo tempo, cosa che ribadisce nel frammento sulla Costituzione. Qui il discorso di Socrate è invece improntato all'esperienza di cui si deve realisticamente tener conto. L'opposizione frontale delle tesi difese da Trasimaco nel libro 1 della Repubblica e delle posizioni socratica manifestano piuttosto la volontà platonica di opporre antilogicamente due posizioni, servendosi di un personaggio il più vicino delle fonti e il più sostanziale per introdurre e discutere il problema dell'utile, della giustizia, dell'ingiustizia, problemi che gli stavano a cuore e per far risaltare le sue proprie idee. Si deve dunque prendere con cautela la radicalità dell'opposizione Trasimaco-Socrate e di fatto non soltanto, come lo ricordavano, Trasimaco risponde a Socrate, che te ne importa se è la mia opinione o no, rifiuta soltanto l'argomentazione, ma di più, in Repubblica 5 450 AB, Trasimaco è presentato ben diversamente da Platone. Si mostra invece desideroso
di udire da Socrate la trattazione di importanti problemi politici. E quando Adimante dice che Trasimaco non sarà convinto dalle affermazioni di Socrate, Socrate esorta Adimante di non mettere, cito il 498 CD, di non mettere contrasti tra lui e Trasimaco, che da poco sono diventati amici e che del resto non sono stati mai nemici. Non si può rientrare certamente nel quadro di questa relazione sulla presentazione e la coerenza delle tesi attribuiti da Platone a Trasimaco, e di fatto gli studiosi hanno versato fiumi di inchiostri nel tentativo di conciliare queste tesi senza arrivare a una soluzione condivisa. Ma si può fare a titolo di conclusione qualche osservazione su qualche punto che risalgono a quello che sappiamo della forza retorica del Calcedonio. Prima di tutto la discussione sulla concezione della giustizia nel libro 1 della Repubblica si inizia all'interno di una discussione sul metodo di dialogare, in un contesto, per dirlo così, giudiziario. Socrate dichiara immediatamente il 348 B24 che in questo tribunale coloro che demandano e coloro che rispondono sono i loro propri avvocati e giudici. E dopo il fallimento dialogico di una definizione della giustizia come rendere a ciascuno ciò che se ne deve, in questo momento, dopo il fallimento dialogico, che Trasimaco può intervenire con la violenza che abbiamo sottolineato. L'interesse dell'intervenzione leonina di Trasimaco è che contiene immediatamente il ricordo delle regole di uno scambio dialettico, e in questo dialogo a Trasimaco è Trasimaco e non Socrate che enuncia le regole. 336C, a quale fluaria giocate voi da tanto tempo, Socrate? Se vuoi sapere che cosa è lo giusto, non limitate a interrogare e non mette il tuo orgoglio a rifiutare ciò che si ti può rispondere. Riconosce che è più facile interrogare che rispondere, e alla tua volta risponde e dici come tu definisci lo giusto. Trasimaco definisce le parti dei due interlocutori. Forse è da parte di Platone una indicazione delle difficoltà che incontrerà dopo Trasimaco nella sua posizione del rispondente, ma si deve notare che è Trasimaco che lo dice. E secondamente, il conflitto prende la figura di una gara giudiziaria, ordinaria, con testimoni o avvocati stranieri alle cause. Così in questo litigio intervengono Critofonte e Polemarco per aiutare uno Trasimaco e l'altro Socrate. E ancora si deve ricordare, e Trasimaco lo fa, il rigore al quale deve sottomettersi un esame dialettico. Ed in maniera molto strana non è Socrate che rimprovera come al solito a Trasimaco e agli altri sofisti queste cose. È Trasimaco che rimprovera a Socrate di parlare per dire niente, di essere di malafede, 340D, di ricercare la vittoria per l'inganno e la forza, di essere un sicofante dell'argomentazione. E questa necessità del rigore nella definizione della giustizia esclude l'accidente e l'attributo, e anche Trasimaco che lo dice. Non viene a raccontarmi che l'ho dovuto to deon, o l'utile to oferimon, o lo vantaggioso to lusetilum, né lo renominatore to cardaleon, quello che dà profitto ta sunferon. Dimmi, safos kai acribos, chiaramente con precisione, ciò che tu dici che è, perché non sono uomo ad accettare tale stupidinaccia. Questa esigenza di acribeia
che in genere è attribuita a Socrate e qui rivendicata da Trasimaco, acribos, dice, è comune alla ricerca sul linguaggio e in particolare a Frodico, di cui Socrate dice che è l'amico. Come qui, in 492d, Socrate dice di Trasimaco, l'abbiamo citato prima, che lui è diventato da poco amici. Lo che corrisponde e risponde a una prima intervenzione di Socrate in 336 e dove dice caro amico. Non si deve pensare che se questo caro amico dall'inizio non ha qualcosa da avere con questo amicizia che viene dopo. Questo rigore non è soltanto terminologico, ma anche un rigore dell'argomentazione. Bisogna che il ragionamento sia ortos logizomeno, cioè ciò avvicina questa volta a protavola. Mario Vegetti fa osservare giustamente che il linguaggio del rigore e del ragionamento corretto si oppongono a quello della verità e dell'essere che Socrate sembra reivindicare. To onti aletinos archon, dice 347d. E all'oggezione e l'esempio di Poliadama che presenta Socrate, Trasimaco risponde: mi fai schifo, Socrate, prendi le cose di maniera a denaturare totalmente la mia definizione. Dunque, senza rientrare più avanti nei dettagli, Trasimaco rimprovera a Socrate una manipolazione del linguaggio e di essere un sicofante dell'argomentazione. Gli studiosi si sono domandato se Trasimaco lui stesso aveva cambiato il senso delle sue parole, ma a ben guardare il testo di Platone si vede che Trasimaco non procede così. Mai dice che essere ingiusto è giusto in un nuovo senso del termine e non dice nemmeno che la giustizia sia virtù o vizio. E di fatto Socrate riconosce il rigore del Trasimaco sottolineando sua attenzione all'acribia e il medico nel suo senso acribico della parola, come lo dicevi da poco, gli dice Socrate a Trasimaco. E difatti abbiamo un esempio particolarmente illuminante. Le parole in se stesso non sono capaci di rendere conto di una tale inversione dei valori. Della tesi di una ingiustizia vantaggiosa non si può passare immediatamente a qualificarla come virtù e a qualificare la giustizia come vizio, ma non si può nemmeno mantenere i termini tradizionali dell'opposizione. È tutto lo contrario, dice Trasimaco. Se c'è un colpo di forza da parte di Trasimaco, si trova nella sottilezza della lingua. Senza poter fare della giustizia un vizio, Trasimaco ne fa una stoltezza del tutto nobile, genaian eueteian, e senza volere fare dell'ingiustizia un male, un atteggiamento maligno, cacoeteia, e ce ne fa una capacità di ben decidere, eubulia. Le opposizioni sono intrecciate e il valore sono sopportate dai prefissi. Il valore tradizionale della giustizia nel eu de eueteia è rinforzata dall'epiteto genai, ma smentita per il senso peggiorativo di semplicità che suggerisce la parola. All'inverso, la negatività di kakos e di cacoeteia è allontanata e è preferito eubulia, dove ritroviamo nel eu de eubulia il valore di essa prima di esse eu, che era prima concessa alla giustizia, rigorosamente identico, ma attenuato questa volta per il radicale bulia invece di eteia. Come se il rigore della forma permettesse di far credere al mantenimento dei valori nel eu trasferito della giustizia all'ingiustizia. Ok, dunque 3 minuti.
Soltanto dunque possiamo vedere così l'importanza, non c'è una immoralità di Trasimaco, ma si può, non ho tempo di guardare il passaggio sulla Costituzione, ma si può dire tre cose su questa cosa. Prima che il criterio è il risultato, non il principio o l'astrazione, ma il risultato. Chi ha l'autorità ha la forza, dunque. E la seconda cosa è che questo discorso, e soltanto dico di conclusione, non sviluppo, è un'applicazione netta e precisa di quello che diceva come forza dell'argomentazione. Nel discorso sulla Costituzione abbiamo la invocazione di tutti gli elementi che possono attirare la compassione degli uniti. La vecchiaia, la riserva degli uomini, l'assenza di giustizia, la disperazione. Dunque, per concludere, non possiamo discutere dopo questa cosa, non importa, non è risolta evidentemente la questione del pensiero di Trasimaco sulla giustizia, ma l'analisi della retorica nei suoi proposte politico permette almeno di capire come, facendo da una parte che sia verosimile della giustizia il più grande bene e d'altra parte che questo bene è assente delle affari umane, che la giustizia è politicamente una illusione, una nobile stoltezza, si può capire che Platone abbia utilizzato questa apparente contraddizione per costruire il personaggio del libro 1 della Repubblica. Grazie. Che gioia tornare nella mia università dopo più di 20 anni a parlare di Giorgia, dopo che mi sono laureata su Giorgia, perché un giorno incontrai un maestro tanto severo, a volte veramente ci ha portato all'esasperazione, insomma ci faceva lavorare veramente tanto, però devo dire che se oggi io e Giorgia abbiamo fatto tanta strada, io lo devo a quel maestro. E quindi è una gioia grandissima ritrovarmi all'Università di Perugia e nel frattempo ho cambiato paese, ho cambiato università, ma le radici sono sempre qui. E allora vi parlerò di Giorgia. Lo farò un po' a modo mio perché sto un po' scomoda. Allora, nell'edizione, la prendo da lontano, nell'edizione del 1912, la terza, del Dies le testimonianze e frammenti, Dies aggiunge un'intera sezione dedicata ai sofisti. Si tratta di un evento fondamentale per la letteratura critica sulla sofistica. Infatti fino ad allora, nelle storie della filosofia seicentesche, Stalin, Brucker, che avevano come modello Diogene Laercio, l'unico sofista ad essere considerato un filosofo era stato Protagora, a cui comunque non veniva destinato molto spazio. Dies e poi Franz invece assestano una sezione vera e propria dei sofisti, i cui rappresentanti erano uniti dall'interesse per la retorica e per i temi etico-politici, ma anche seguendo il filo conduttore lessicale, nello specifico la possibilità di trovare apposto ai nomi di questi pensatori l'epiteto di sofista. Quest'ultimo criterio col tempo ha dimostrato qualche debolezza della presenza di autori che sembrano collocarsi fuori dalle dinamiche sofistiche, così come le conosciamo. Mi riferisco per esempio a Licofone, su cui ho avuto occasione di scrivere. Quale che sia comunque la possibile messa in discussione del trattamento dilsiano dei sofisti, va certamente riconosciuto che il nuovo spazio filosofico concessogli ha animato la loro lettura. La prospettiva filosofica ha certamente permesso un approfondimento teoretico, uno svisceramento del materiale per lo più frammentario, gettando una nuova luce su questi intellettuali e sulla loro produzione.
Nel corso del tempo, però, la lettura filosofica è diventata tanto preponderante da spostare su un piano secondario le altre possibili dimensioni che emergono dal materiale in nostro possesso. Faccio riferimento per esempio a Kempfer, che nel 1981 in un libro famosissimo, The Sophistic Movement, disse sostanzialmente, fece questa operazione, cioè lesse la retorica come filosofia, come filosofica. Ora l'occasione mi è evidentemente gradita, perché oggi noi qui ci troviamo a fare una festa a Rossetti, no? Ho detto così suona strano, ma in realtà questa è la sua festa, perché Rossetti ha lavorato molto per svincolare i sofisti da questa lettura monolitica, dando spazio proprio alla retorica, intesa come sostrato fondamentale della produzione sofistica. Va notato che tra i sofisti chi ha goduto e gode di una grandissima attenzione molto intensa negli ultimi decenni è Gorgia. Il leontino che nel 427 si recò ad Atene accrescendo la sua fama fino ad un possibile ritorno in patria, e qui voglio citare Velardi perché è uno dei pochi che si è occupato della biografia di Gorgia. È oggi, comunque potremmo dire, il sofista Gorgia su cui si ricerca e si pubblica di più. L'ampia, ampissima produzione scientifica non ha però cambiato di molto quelle che erano le linee interpretative sul sofista. Da un lato la parte maggioritaria degli interpreti sostiene un Gorgia filosofo, il nichilista che ormai non si segue più, però il Gorgia ontologo, e il più recente Gorgia epistemologo. E dall'altro invece un Gorgia retore, un oratore che ha contribuito allo sviluppo della retorica del V secolo e che più precisamente ne è stato uno dei fondatori. Ci sono stati sì dei tentativi di bilanciamento, mi riferisco in particolare a Mazzara. Dice che parlo troppo forte e anche forse troppo veloce. Beh, si può abbassare il volume forse. Beh, più dinamico, sì. Ci sono stati, dicevo, dei tentativi, troppo veloce anche così, così va bene? Ci sono stati dei tentativi di bilanciamento, mi riferisco in particolare al secondo libro di Mazzara, che è appunto Gorgia e la retorica del verosimile, che ha provato a rimettere un po' in discussione questa relazione tra il Gorgia filosofo e il Gorgia retore. Con rammarico dico che oggi Mazzara si legge poco e a me sembra una grande perdita per gli studi gorgiani. Comunque vengo a me. Gorgia è prima di tutto un retore, un esperto di retorica, abilissimo e in grado di trattare qualsiasi tema. Ogni tema diventa un'occasione per strutturare testi che sono un contenitore di molteplici elementi che hanno varia natura. In questo senso le sue opere sono epidittiche. Aristotele aveva identificato il genere epidittico con le composizioni di Elogio e Biasimo, ma ha ragione Laurent Pernod quando sostiene che prima di Aristotele il genere epidittico includeva la epideixis, ossia la dimensione della conferenza, in cui i sofisti mostravano le loro abilità oratorie e argomentative. Aristotele dunque avrebbe ristretto questo senso incasellando l'epidittica in uno dei tre generi della retorica. In definitiva, un discorso epidittico si trasforma in un contenitore che può avere contenuto variabile e che dunque può essere di tema filosofico. E naturalmente quando dico filosofico mi riferisco a un lessico platonico, ce l'ha insegnato sempre Rossetti per la verità. E negli suoi studi sulla nascita della filosofia, ma voglio anche qui richiamare Gerardo Ramirez Vidal perché che è con noi qui a Perugia, che ha fatto un libro bellissimo, secondo me, sulla distinzione tra filosofo e sofista, che rimarrà agli annali perché è uno studio completissimo. Dunque Gorgia, per quello che ne sappiamo, scrisse un solo testo a tema univocamente filosofico, in particolare meontologico. Il Peritomeontos, operetta di difficile ricostruzione, che se ne dica, avendo noi due versioni dovute a un anonimo e una a Sesto empirico. Ora, la mancanza di trasmissione diretta del testo, dicevo, ha aperto non poche questioni interpretative, sia rispetto al testo originario, sia rispetto alla collocazione di quest'opera nell'ambito della produzione gorgiana. Più volte la letteratura critica ha cercato una coerenza interna nella produzione gorgiana, ma questo tentativo non è stato risolutivo.
Anzi, secondo me questo tentativo è proprio sbagliato nei fondamenti, se proprio devo dirla tutta. Gorgia d'altronde parla adeguandosi si ha l'occasione, per cui è richiesta la sua voce. Dunque i suoi discorsi appaiono liberi dall'intenzione di muoversi in un paradigma concettuale unico. Gorgia viaggia, si sposta, improvvisa dei discorsi, ne prepara altri per occasioni specifiche, come l'orazione funebre, il discorso agli Elei, l'Olimpico, e Massimo Planode ci tramanda un passaggio molto interessante che ha messo in apertura dell'Epitafio, del frammento di Epitafio, in cui dice che Dionisio il Vecchio, parlando di Gorgia nel secondo libro dei Caratteri, scrive così: di lui non mi avvenne di leggere orazioni giudiziarie ma solo politiche ed anche alcuni modelli retorici, invece per lo più orazioni epidittiche. E Dionisio ha ragione per quel che ne sappiamo noi, perché Gorgia non scrisse orazioni giudiziarie realmente declamate in tribunale. Le orazioni deliberative possono essere rintracciate nei discorsi alla città. Non dubitiamo sui modelli retorici, neanche sui discorsi epidittici. Scompare in questa fonte il Gorgia produttore di discorsi filosofici. Se ne deduce, io credo non solo da qui, evidentemente non lo fonderei mai su una sola testimonianza, ma se ne deduce che Gorgia non si interessasse a temi filosofici con costanza e produttività, ma che forse scrisse solo un'opera a carattere filosofico che è il Peritume Ontos. Lo sguardo antico su Gorgia ne rivela così i tratti oratori e retorici. È proprio nella storia della retorica che Gorgia occupa un posto di riguardo e risulta essere alla base del suo sviluppo. Vediamo perché. Aristotele, in un passaggio finale degli elenchi sofistici, mi riferisco a 183b, su coloro che contribuirono all'arte retorica disse: Tisia è venuto dopo i primi, Metatus Protus, Trasimaco dopo Tisia, Teodoro dopo Trasimaco e molti altri hanno aggiunto numerosi sviluppi parziali. Avremo dunque questi primi, poi Tisia, poi Trasimaco, poi Teodoro, e poche linee di seguito Aristotele fa riferimento diretto a Gorgia come autore di un'arte, un manuale di retorica. Allora chi sono questi primi? Diogene Laerzio, nell'ottavo libro 57, tramanda che Aristotele nel dialogo sofista affermava che il padre della retorica era Empedocle. Se accettiamo che Tisia sia stato allievo di Empedocle e che lo sia stato anche Gorgia, sempre tramite Diogene Laerzio, Marcello Olimpio d'Oro e così via, allora i primi potrebbero essere proprio Empedocle e Gorgia, ma la ricostruzione è labile per ipotizzare questa discendenza retorica. Certamente è lecito chiedersi se si possa davvero parlare di questa tendenza retorica siciliota e cosa distinguesse questi sapienti dai semplici scrittori di discorsi giudiziari o deliberativi o epidittici. La differenza potrebbe risiedere nella strutturazione della retorica, in particolare nella scrittura di manuali di retorica, che resero, o almeno aspiravano a rendere, la retorica una disciplina. E su questo citerei anche la Suda, il frammento A2 del Scranzo di Gorgia, in cui si dice che gli diede fondamento teorico all'educazione retorica, all'aspetto retorico dell'educazione in particolare. Aristotele, sempre negli elenchi sofistici, sostiene di aver fondato davvero l'arte retorica perché i tentativi precedenti non l'avevano fatto. Si limitavano cioè solo a una serie di esempi e modelli. Su questo vale ancora il lavoro di Thomas Cole dell'86, Le origini della retorica, almeno per quel che mi riguarda. Ciò significa molte cose, ma a noi interessa rilevare che tali manuali avevano diffusione e che costituivano proprio gli antecedenti del lavoro aristotelico e che lo Stagirita li riconosceva come suoi predecessori, li raccolse infatti in un compendio. Dal momento che le fonti sono effettivamente limitate, c'è una certa tendenza a passare oltre su questo aspetto, quello dei manuali di retorica. Invece potrebbe essere uno snodo fondamentale nella nascita della retorica come arte. In ogni caso si può affermare con qualche certezza che nell'ambiente siciliota la retorica comincia ad interessare, ad essere insegnata e che Gorgia è sicuramente tra i primi ad interessarsene. Abbiamo alcuni indizi sull'apporto che Gorgia ha dato all'arte retorica. In primis io considererei queste Gorgheia schemata, su cui certamente valgono i cauta di Marie-Pierre Noël, quando dice attenzione perché l'antitesi, la parisosi, la paronomasia sono un'etichetta forgiata da Dionigi di Carnasso per sottolineare gli eccessi stilistici gorgiani e dunque sarebbero il frutto di una interpretazione a posteriori.
Anche fosse così, ossia che Gorgia non definì alcune figure, rimane però il fatto che Gorgia le utilizzava con frequenza e che dunque potrebbero essere arrivate a caratterizzarlo, a renderlo riconoscibile. A questo si lega senza dubbio il Gorgiazei nel parlare alla Gorgia, che Platone sottolinea così bene nel Simposio, e ancora l'arte dell'improvvisazione, così come ce ne parla tanto Filostrato. Dobbiamo ammettere così che le testimonianze ci lasciano una qualche ambiguità dal punto di vista teorico e ne risulta una certa difficoltà a definire i contorni dell'apporto tecnico alla retorica di Gorgia. Insomma, non siamo di fronte a Tisia, a cui attribuiamo e scriviamo il corax, il primo argomento della retorica giudiziaria, e di cui abbiamo un bellissimo esempio nella tetralogia alfa di Antifonte, e secondo me nella tetralogia alfa c'è anche la risposta che ho chiamato anticorax, dunque un argomento completo. Ecco, di Gorgia no, di Gorgia non abbiamo questo tipo di corrispondenza così intensa, così forte. Sappiamo comunque che lo stile di Gorgia era enfatico, incisivo e probabilmente col tempo deve essere stato ripetitivo, se Cicerone arriva nell'oratore a dirci che a un certo punto stancò Gorgia. E trovo molto stimolante la riflessione di Eliano, che nelle sue storie varie dice questo: si tratta di un passaggio non compreso nel Dielskrantz e, se proprio non sono così distratta, neanche nell'Ax Most. Dice 1.23: presso i greci dei tempi antichi Gorgia di Leontini fu di gran lunga più famoso di Filolao, così come Protagora lo fu di Democrito, ma per sapienza essi furono tanto inferiori a quelli quanto lo sono i bambini rispetto agli adulti. La fama in effetti non sembra avere una vista troppo acuta né un udito troppo fino, di conseguenza spesso cade in errore, sicché in certi casi è molto generosa, in altri invece è bugiarda. Questo passaggio, dicevo, è da trattare con cautela, perché Eliano privilegia la filosofia socratica e platonica, come sappiamo, tanto è vero che parla insomma, anche in maniera un po' negativa di Aristotele quando può, ma secondo me può risultare utile proprio per riflettere sulla fama che Gorgia raggiunse e come i sofisti furono in grado di raccogliere consenso. Gorgia era certamente un personaggio di rilievo, un retore abilissimo che riuscì nell'intento di dare spettacolo, far divertire con i discorsi, mostrare la sua bravura, sapendo bene che questo toccava le corde della sensibilità della cultura greca. I greci amavano i discorsi, le innovazioni argomentative, i paradossi, lo spettacolo creato dalle parole. Di questa notorietà e del fatto che seppe colpire anche gli autori successivi ne è prova il fatto che ci sono arrivati dei testi, l'Encomio di Elena, l'Apologia di Palamede, i frammenti, oltre le 2 versioni del Piritumeontos. Rispetto a quest'ultimo testo voglio prendere subito posizione. E riparto dicendo che una versione del Piritumeontos è stata trasmessa dal Corpus Aristotelicum, è infatti una delle 3 parti del trattato De Melisso Xenophanet Gorgia, un trittico particolare che include e tratta criticamente Melisso e Xenofane, oltre Gorgia, arricchito da inserzioni, da interpretazioni dello stesso anonimo autore. La versione di Sesto Empirico si trova nell'opera Contro i matematici, un'opera dedicata a decostruire i falsi ragionamenti. È emblematico questo inserimento perché sottolinea un aspetto della produzione gorgiana che è una dimensione preponderante da indagare in Gorgia, ossia la costruzione degli argomenti. Gorgia in effetti si distingue per la sua capacità argomentativa. Logica e retorica si fondono nelle sue opere nell'ottica della chiave dimostrativa. Mi sembra importante sottolineare che questo lavoro è stato cominciato da Classen nel 1992 con un articolo ancora prezioso che ho cercato di ampliare un po' recentemente, ma è l'esposizione dei sofisti e della sofistica in senso empirico pubblicato in Elenkos. Secondo me c'è ancora da lavorare sul lessico della dimostrazione e sugli argomenti dimostrativi in Gorgia. Il Piritumeontos gorgiano, in quanto proposta filosofica, non pare avere riscosso particolare attenzione. Si viene citato, per esempio, anche da Isocrate, ma insomma non fa scuola, non genera una tradizione, tanto che l'idea di un Gorgia nichilista sparisce subito e poi quello che è venuto dopo, a mio parere, non è stato
diciamo, sufficiente a dimostrare che quest'opera fosse davvero fondante. In effetti l'opera non ha lo scopo di costruire una teoria filosofica, ma anzi pare forgiata per decostruire una corrente filosofica, l'iliatismo, che l'autore del De Melisso, Xenofane e Gorgia sente il bisogno di citare, ma diciamo, è poco credibile davvero pensare che l'opera gorgiana contenesse davvero ovviamente questi nomi. No, quindi siamo nell'ambito della citazione, ecco perché a me la versione dell'anonimo non convince, o perlomeno non convince più di quella di Sesto. Gorgia sembra voler dimostrare le sue abilità per creare un gioco logico. Il peritumeontos è inoltre arricchito da fallacio ed è forte retoricamente perché sa Gorgia come nasconderle e gestirle. In aggiunta a questa parentesi filosofica, Gorgia ha lasciato opere che si collocano appieno in quello che è la cultura greca, specialmente ateniese, del V secolo, in cui la sua specializzazione retorica trova una giustificazione e un senso pratico e concettuale nelle dinamiche dell'agone oratorio, in particolare di quello giudiziario. Anche il peritumeontos corrisponde a questa esigenza agonistica, anche se il suo contenuto ce lo rende meno visibile, cosa che invece emerge immediatamente con le operette Elena e Palamede. Colgo l'occasione per dire che la settimana prossima a Eleatica discuteremo proprio di questo, anche della struttura giudiziaria proprio del peritumeontos gorgiano, e colgo l'occasione anche di dire che Eleatica è un'altra creazione rossettiana che ho la fortuna di aver ereditato, insomma, dal maestro, una delle tante eredità che ho da questo maestro. Ad Atene, dove Gorgia arriva, dicevo, nel 427, il nostro sofista incontra un contesto vivace, dovuto anche all'apporto della politica di Pericle, un contesto in cui il perseguimento della giustizia trova il suo luogo specifico nei tribunali. La dimensione giudiziaria è in forte sviluppo, sia dal punto di vista procedurale che da quello del contenuto della legge. I tribunali si trasformano nel vivo centro della vita ateniese. Gorgia non è un logografo, ma mostra, con i suoi discorsi spettacolari, come si può argomentare quando si costruisce un'antilogia. E, signori, i dibattiti giudiziari non sono altro che antilogie. Soprattutto la difesa è all'attenzione dell'oratorio dell'epoca e questo non stupisce, perché nel diritto greco l'accusa è sempre preponderante. Potremmo semplificare dicendo che si entra in tribunale come colpevoli, non come innocenti, ma come nel nostro diritto. Le difese dunque devono essere consistenti, ben argomentate ed efficaci. E allora Gorgia scrive di discorsi di difesa che si propongono come modelli argomentativi possibili e lo fa con il suo stile personale e con il suo portato culturale e di erudizione. Se consideriamo il contesto, la produzione gorgiana si dimostra essere un contributo reale alla vita intellettuale del V secolo. L'Encomo di Elena e l'Apologia di Palamede sono opere a carattere moderatamente giudiziario. Dico moderatamente, perché a fronte di alcuni elementi chiaramente riferibili al contesto giuridico, l'opera manca di altri elementi sostanziali. Il motivo è principalmente che queste orazioni non sono pensate col fine della declamazione in tribunale, ma si propongono come dei discorsi modello. L'Elena non può essere un discorso giudiziario perché il caso non è giudiziario. Anche nelle differenti versioni del mito, Elena non subisce mai un processo e quindi l'intento di Gorgia è quello di eliminare la cattiva fama che la donna ha. Diverso è il caso del Palamede, che invece pare aver subito un qualche tipo di giudizio per l'accusa di tradimento mossagli da Odisseo. Gorgia lavora però su personaggi della mitologia, questo gli concede una grande libertà argomentativa, anche nel creare un contesto giudiziario in linea con la sua contemporaneità. Voglio dire che l'argomento è mitologico, quindi arcaico, lontano, ma il contesto e il discorso gorgiano sono profondamente classici, sono propri del V secolo, c'è un'attualizzazione nel lessico e nei concetti. E questo ovviamente permette a Gorgia di anche omettere degli elementi importanti nei discorsi di tribunale. Mi riferisco al richiamo alle leggi e ai decreti necessari o le testimonianze. A fronte di ciò, le opere sono costituite a partire da un lessico giuridico netto, aitia, atimia, timè, i verbi della dimostrazione, il lessico giudiziario e una serie di elementi su cui adesso mi soffermerò brevemente.
Al paragrafo 7 dell'Elena si trova la distinzione tra timia e zemia. Si legge, questa è la mia traduzione: il barbaro che intraprese una così barbara impresa merita dunque, e con il discorso e con la legge e con l'azione, di ricevere rispetto al discorso l'accusa, rispetto alla legge la perdita dei diritti civili, rispetto all'azione la pena. Si ha dunque una distinzione tra la dimensione penale e quella civile dell'accusa. Non si tratta di un semplice rilievo, ma ci aiuta a capire la differenza che c'è nel diritto greco tra diche e grafè, cioè tra l'accusa privata e quella pubblica. Certo, c'è da dibattere su questo, ma è il primo, questo testo, in cui troviamo vicine le due dimensioni, zemia, richiamate da zemia e atimia. In più, tutto l'encomio di Elena si costruisce come un'analisi del problema della responsabilità, necessario in quanto Gorgia ha lo scopo di deresponsabilizzare Elena. Rossetti ha definito l'operetta gorgiana come un criptotrattato sulla deresponsabilizzazione. Professore, ancora non mi sento particolarmente in linea con questa terminologia, però lei ha ragione, perché in effetti Gorgia considera tutte le opzioni possibili e contribuisce così alla discussione già aperta nel mondo greco sui limiti dell'atto responsabile. Dico perché non sono d'accordo, perché intanto proprio la parola trattato non mi convince mai, anche se è cripto mi allontana un po' dal senso, e poi perché comunque questo discorso sulla divisione della responsabilità, di cui adesso ne parlerò un minuto, è stato ritrovato anche nella Medea di Euripide, per esempio, da un articolo bellissimo di Marco Gemini nel 2014, mi sembra. Quindi non so se può reggere il testo gorgiano a un lessico di questo tipo, però io ne convengo pienamente, perché ne abbiamo già parlato sul contenuto con lei, e rivado al testo. La responsabilità deriva dall'essere causa di un'azione. Ecco allora che anche nell'Elena, ma ciò avviene anche nel Palamede, la strategia è spostare l'asse della responsabilità, facendola scivolare su una terza parte rispetto al soggetto accusato. Questa operazione logica, lo spostamento dell'individuazione del responsabile, è ben presente nella cultura giudiziaria contemporanea a Gorgia e il sofista sembra sistematizzarla offrendone varie versioni. Soprattutto con l'Elena, Gorgia mostra come questo scivolamento possa essere condotto e utilizzato e come esso possa essere sufficiente in argomenti da tribunale. Il sofista va alla radice delle azioni di Elena, si riferisce alla dimensione religiosa, agli dei, ma anche all'atto di forza. Ora l'atto di forza si sdoppia in rapimento e persuasione, e poi per quanto riguarda la persuasione si sdoppia ancora con le parole e poi invece l'innamoramento, l'amore. Insomma sì, siamo di fronte a un vademecum degli argomenti deresponsabilizzanti. Io metterei l'accento sulla terza prova dell'innocenza di Elena, quello che vede la donna persuasa attraverso i discorsi, in cui il colpevole è chi persuade e non chi è persuaso. La prospettiva gorgiana sembra un approfondimento di una legge citata in Andocide, sui misteri 1,94, in cui istigare al delitto è equiparato al perpetrare il delitto. Andocide riporta la legge che recita: l'istigatore di un reato è passibile della stessa pena di chi lo ha eseguito materialmente. Questa è la traduzione Marzi. E questa legge trova riscontro anche in antifonte, va bene, nelle orazioni da tribunale, non nelle tetralogie. Si vede bene come Gorgia escluda invece Elena dalla responsabilità, mettendo a carico dell'istigatore persuasore tutta la colpa. Saremmo quindi di fronte a una rilettura critica della norma.